பாருங்க லூசு பொண்ணு இல்ல மாடி ஆளு மாசு பொண்ணு மாசு பொண்ணு டி-ஷர்ட் இருந்தா தானே நான் போடுறது. கோயில் அனுப்ப சொல்லு புபு. அதான் கொரியர் அனுப்ப சொல்லியிருக்கேன் வாத்தி ப்ரோவ. நாளைக்கு அனுப்புறேன்னு இருக்காரு. நைஸ். இது ஏன் எனக்கு பக்கான்னு தெரியல. ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்தா வரவே மாட்டேங்குது. ஏன் தெரியல, ஏதோ பக் போல இருக்கு. பாப்போமா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனா இன்னும் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஐ மீன் லைவ்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன். அது இன்னும் கோ லைவ் கொடுக்கல. பண்ணு. Still being a nuisance on that east side. மேட்ச் போயின்னு இருக்கு. Fair play, man. He's thinking you want to try. இது என்னது ரோண்டோ மேப்ல. Well, at least make it uncomfortable. Force out the utility, see what he can scrap through onto the start streaming. அடியே போய் நான் கொடுத்தேன்னு சொன்னேன்ல. ஓகே ரோண்டோ போடு. வந்துருச்சு எனக்கு ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங். ஓகே. Can't really make a kind of save grace for Vitality because they'll hear the shots immediately if someone tries to rock up. இங்க தான் இருக்கான். Just give them a brief opportunity to reassemble and reassess how they want to play. பூபு லைவ் ஆன் பண்ண சொல்லு பூபு. லைவ் ஆன். Instant shots. I think this has been a key factor for Federales throughout the entire tournament as well. The action speed. இதெல்லாம் எந்த டீம்னு தெரியாதே. It was quick and on a disgusting angle as well. So good play. Federales. Team Vitality. They turn around back onto it and Federales falls. டியான்பா. அதுக்கு பேரு மேல என்ன டீம்னு காட்டுது. நைஸ். Only QZZ goes down. I don't know how Tiamba is here. They immediately scarpered from that south side and they took the most bold push. I was like, goodness me, Vitality's going down. I was like, goodness me, Vitality's going down to Tiamba of all teams. Mate, this is lunacy. Milu's looking for the nade as well, wants to really commit to this. Meanwhile, the last man from Ulf goes down. They fall second. Okay. ஆமாண்டா. அது இரு பாக்குறேன். ஆமா அதேதான். டன் ஃபைட் போயின்னு இருக்கு. 42 அலைவ் இருக்கு. ரொண்டோல போயின்னு இருக்கு சண்டே. Last of a player up, probably the one you want to see as well here for Tiamba. 14 eliminations this game so far, though still decent. That is. இவனா இங்கிலீஷ்ல பேசின்னு இருக்கான். Vitality's gonna let it happen. அம்மா இது இங்கேக்கு வெளிய தான நடக்குது. ஆமா பப்ஜி நம்ப. The Reds is going to get them back up. The insane bit was as well, it was the nades from Aurora from all the way in the back line that got that initial கோடல் ஓஜி கோடல் வந்து ஆஷ் 12ல இருக்காங்க. பரவாயில்லை, இந்த வாட்டி சூப்பரா இருந்தாங்க காட்ல. கோடல்ல ஃபுல் டீம் இருக்கு இன்னும் அலைவா. சியான்பா 1v2. This is what I can't believe about QZZ because he's like, but he's like, if I can't do it with an 8, I'm just facing. I'm fully facing. Now Aurora. No team push பண்ணுது. Third party பண்றானுங்க. 2v4. Aurora gaming. இது வேற நம்பர் வர. இது வேற Aurora gaming. அவங்க முடிச்சிட்டாங்க அந்த டீம். A spectacle to start here on game 1 of Rondo and it's Tiamba that lead the charge. Now we're running. Let's see if anyone else can try and mirror their success with what remains. Flash moving over towards Aura. He's on the south side. They're kind of fighting for nothing. அது என்ன செண்டமேளம் சவுண்ட் கேக்குது. உனக்கு கேக்குதா? ட்ரம்ஸ் அடிக்குறாங்க. எனக்கும் கேக்குது ட்ரம்ஸ் அடிக்குற சவுண்ட்.
இன்டென்ஸா இருக்கறனால அப்படி காட்றாங்களே தெரியல. இது லான் ஈவென்ட் இல்ல. சோ லானுக்குள்ள இருக்கிற சவுண்ட் தான் கேட்டுன்னு இருக்கு. புரியுதா? ஏய் 1v2 1 செகண்ட் 1v2. God damn. Shotgun straight to the cranium. Blows him away. கோடல் From sweats in the distance. காட்ரி மானியா. மானியா அதான் இப்போ இருக்கறதே. This is looking கோடல் லாஸ்ட். ஐயோ கோடல்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. one man left remaining. ஒன் மேன் தான் இருக்கு. ஐயோ கோடல் The water they want to see ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. but they smell potential points மானியா here. மட்டும் தான் இருக்காருப்பா. ஆமா ஓமே எஸ்கோவர் எல்லாரையும். ஓஜி 2 பேர் இருக்கு. Longchamp Red Force has not got the reset online at all. Still priming nades upstairs. It's going to ஐயோ அல்லுல் ஐயோ ஐயோ ஓகே. கோடல் டின்னர் இல்ல. கோடல் இன்னொரு தான் இருக்காங்க. Wait, this is nutty out நல்லா there. ஜாலியா. ஆமா ஜாலியா இருக்கேன். Tried to drop off the top of the rafters, spamming the shot. ஊலா. இவங்க பேரே ஊலான்னு வச்சிருக்காரு பேரு. எங்க ஊர்ல ஊலானா மெண்டல் அர்த்தம். The reses, they missed the first molly. At least challenge the res. ஐயோ கோடல் காலி. கோடல் நெருப்பு. அச்சச்சோ மானியாவை போட்டுட்டாங்க. கொன்னுட்டாங்க. ஓஜி இருக்காங்க இன்னும் 2 பேரா. அல் ஊலா கிளப். ஓகே டன். Point here, Aurora playing with Aurora. our hearts right now. அச்சச்சோ Maybe a gargantuan game, லான் ஈவென்ட். leading us to believe it is possible once again for Aurora. Enigma Galaxy coming out swinging as well. அரோரா தான் ஃபுல் டீமா இருக்குது. அரோராவும் உலுல் ஓலா ஊலா பாத்தீங்களா நேட எஞ்சி பறக்குது பாரு. போட்டு நேட் ஸ்பாம் பண்றாங்க. யாரு ஜெயிக்கும்னு தோணுது? பூபு நான் அரோரா சொல்றேன். நீ யார சொல்ற? எனக்கு வந்து ஈஏ வந்து ஜெயிப்பாங்க. ஈஏவா? என்ஜிஎக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்க மாதிரி என்ஜிஎக்ஸ் ஜெயிப்பாங்க தோணுது எனக்கு. சரி ஓகே. அரோரா நான் அரோரா நீடு போடுறானுங்க. நோக்கு வாங்கிட்டாங்களா? நீங்க எப்ப எப்படி ப்ளே பண்ணுவீங்க? கூடி சீக்கிரம் ப்ரோ. அதுக்கு தான் நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம். எப்படி எங்க பண்ணலாம் அப்படினு. அங்க அபி ப்ரோ வெல்கம். ஜோன் பிளாக் பண்றாங்க. அரோரா எல்லாம் ரொம்ப சின்ன பசங்களா இருக்காங்கப்பா. வாட்ச் பாத்தீங்க. கியூட்டா இருக்காங்கல பாரு. கொரியன் பையன் கியூட்டா இருக்கான். வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு அஃபிஷியல் ஈவென்ட். ஓகே பப்ஜில இருந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. அத வந்து நம்ம வந்து பாக்குறது. உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு ஓகே எப்படி பண்றாங்க அனலைஸ் பண்றது. சில பேர் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் புதுசா பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்போ நாங்க ஒரு விதமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்ன இப்போ ஜாலியா இருக்கு. ஆமா ஆமா வாங்க ரகுல் ப்ரோ வெல்கம். So pulls off the first aid kit there. ஊலா வஸ்ட் அடிச்சாங்கப்பா. ஈஸி மோரன் மார்க்ல இருக்காரு. If he waited a little bit longer, maybe. முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஊலா 4 பேர் இருக்காங்க. ஆமா ஈ லாஸ்ட் கை அடிச்சிட்டாங்க. அலோரா இருக்கு. ஊலா ஒரு நோக்கு. என்ஜிஎக்ஸ் 4 men ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. தெரியுமே ஒரங்குட்டான்ஸ் காடல. ஓஜி ஃபுல் நேம் ஒரங்குட்டானா? ஆமா ஆமா ஐயோ உள்ள அழுத்திட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஐக்யூ தான் ஸ்பான்சர். ஓகே ஐக்யூ ஓஜி. ஓகே 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 ஓகே. வாங்க டாஜ் ப்ரோ வெல்கம். ஹவ் ஆர் யூ? அப்ப அவங்க ஐக்யூ தான் ஆடுவாங்களா? ஆமா ஆமா ஐக்யூல ஆடுவாங்களா தெரியல எனக்கு. அவங்க லேண்ட்ல எல்லாரும் ஒரே மொபைல் தான் கொடுப்பாங்க. லேண்ட்ல இந்த வாட்டி என்ன மொபைல் ஸ்பான்சர் தெரியல எனக்கு. என்ன ப்ரோ ஸ்பான்சர் இந்த வாட்டி லேண்ட்ல? பாரு 9 பேர் தான் இப்ப இருக்காங்க. அரோராவும் என்ஜிஎக்ஸ் ஐயோ டீம் காலி. என்ஜிஎக்ஸ் இருக்காங்க 4 men strong. அரோராவும் 4 men strong டா. 4v4 டா. பூபு 4v4. இந்த ஃபைட்ல யார் வின் பண்ணுவாங்க? அரோரா தான். அரோரா தான். பட் எனக்கு ஆனா நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. அதனால வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி ஆனா இன்ஜெக்ட் ஜோனுக்கு போனா அரோரா ஜோன்ல இருக்காங்க.
It's the fact that Lord has someone to play off. என்னதா இருந்தாலும் எங்க கொக்கி மாமா கேம் ப்ளே பண்ணா ஆமா கரெக்ட்டா ப்ரோ மாமா வந்து இன்டர்நேஷனல் தாண்டி அவர் யுனிவர்சல் கேம் பிளேயர் அவர் ஐக்யூல ஆடுறவங்களுக்கு ஐக்யூ This is the perfect setup right now for them. Joel will move forward into the smoke line. 17 eliminations on the game. நல்ல ஜாலியா ஆமா ஜாலியா இருக்கு. A teaser potentially from Aurora நேடு ஸ்பாம் பண்ணுவாங்க. இவங்கரும் NCK பா ஒரு நாள் அவ்வளவுதான் நோக்கு வாங்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் 4v3 இன்னொரு நேடு வரும் இன்னொரு நேடு வீலும் ஓ அடி வாங்கிட்டாங்க அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அவ்வளவுதான் வின் பண்ணுவோம் போலயே பாப்போம் அவ்வளவுதான் மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் கன்ஃபார்ம் அரோராதான் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கன்ஃபார்ம் அரோராதான் ராடுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை மொத அடிக்கணும் இல்லனா அவர் தூரத்துல இருந்து கவர் வச்சு ஏதாவது நடுவுல பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வெயிட் பண்ணி பாப்போம் அவரு புஷ் பண்ணிட்டு பேக் போயிட்டாங்க ஆமாமா அவர் பின்னாடி பின்னாடி வந்து அடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு NGXல கொஞ்சம் ஆபத்தானவர் தான் அவர் அங்க இருக்காரு அரோரா சரியான பீனையா இருக்க நான் யாரு காட்டுறனோ அவங்கள இப்படி ஆயிடுறாங்க One blessing's got a little bit more cover to try peek off of, but no easy rotation. NGXல எல்லாரும் அடி வாங்கினே இருக்காங்க அவங்க காப்பாத்திட்டாங்க போலயே 4 பேர் இருக்காங்க ஆமா சாட்டன் அவர் தூக்கிட்டாங்க Will just be a dry gunfight, honestly. ரெண்டு பேருக்கு தான் தீவிரமான ஃபைட். I do think Aurora beats them out on that. அரோரா ஓபன்ல புஷ் பண்ண முடியாது NGX கரெக்ட்டான பொசிஷன் எடுத்து வச்சிருக்காங்க சூப்பரா வச்சிருக்காங்க ஆமா அவ்வளவுதான் நோக்கு இல்ல ஐயோ நோக்கு அவ்வளவுதான் NGX டிஸ்ட் ப்ரோ ஆமா அரோரா காலி ஐ திங்க் NGX தான் நினைக்கிறேன் அரோரா ரெண்டு பேருமே நோக்கு 3 பேர் நோக்கு அரோரா அவ்வளவுதான் நிக்மா ஜெயிச்சிட்டாங்க NGX ஜெயிச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா அரோராவோட மேட்ச் அது நைஸ் ஆமா நிறைய கில் இருந்துச்சு இது பாக்கும்போது நம்ம லேன் ஈவென்ட் ஞாபகம் தான் வருது இப்படிதான் இருக்கும் இங்க வர பிபி மேளம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் அப்படியே கத்தி கதற எல்லாரும் நான் அப்படியே ஜொனதன் முன்னாடியே உட்காந்துருந்தேன் அப்படியே ஜொனதனை பாக்குற மாதிரியே உட்காந்துருந்தேன் ஆமா ஜோனி பைத்தியம் நானு நான் லாஸ்ட் டேவே எதுக்கு போனேன்னா ஜோனிய பார்க்க தான் லாஸ்ட் டே நான் கிளம்பி போனதே ஜோனி கூட ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னு கடைசியா எடுத்துட்டோம் ஆமா அதான் ஜோனிக்காக மட்டும்தான் நான் போனேன் ஆமா ஆக்சுவலி அவங்க டிஃபரண்ட் பொசிஷன் எடுத்தாங்க நைஸ் You can see them enjoying it as well. Ralph enjoying the celebration for the fans behind them there. Everyone in the arena popping off with Nick Galaxy taking game. கதை பேசினாங்க ஆமா அவங்க வந்து ரெஸ்ட் இருக்கும் 50 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆமா இன்னொன்னு வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க யாரையாவது புடிச்சு திட்டிட்டு இருப்பாங்க டேய் நீ ஏன்டா இந்த தப்பு பண்ண அந்த தப்பு பண்ண கண்டிப்பா நடக்கும் கேமிங் சேர ப்ரமோஷன் நல்லா இருக்கே சார் சீக்ரெட் லேப் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் பாரு ரேட்டும் பாரு காட்டாதானா பிங் நல்லா இருக்கு காட்டாதா சீக்ரெட் லேப் டைட்டன் ஈவோ போய் பாப்போம் நம்ம கூகுள்ல பார்க்கறேன் இதான் பார்க்கறேன் சீக்ரெட் லேப் கேமிங் சேர் அந்த மாதிரி சேரே இல்ல அப்படியே எனக்கு காட்டுது ஆமா இருக்கு யுஎஸ்ல இருக்கு அது யுஎஸ்ல இருக்கு 90 பவுண்ட்ஸ் ஆமா அது யுஎஸ்ல இருக்கு இந்தியால இல்ல
இது யூகேலயே இருக்கு 419 பவுண்ட்ஸ் ஆவா அப்படினா எவ்வளவு இருக்கும் இந்தியன் மணி வாங்க bro Welcome to the front of இந்தியன் stage. மணி My ஒரு name's Godlike, 60,000 I'm joined by வரும் ஐயோ. very own Banish. Banish, how's it going, man? I'm very well, thanks. I mean, let's talk a little bit before we get into the nitty-gritty $530 teams அப்ப எவ்வளவு and how things are going for you guys. Let's talk a bit about Paris. How's $530 in 54,000 வருது 50 ஆமா 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 50k மேல வருது The castles are Notre Dame, Okay. Pantheon, everything is good at the வாங்கிடலாம் palace. எங்க chat இருக்காங்க வாங்கி கொடுத்துருவாங்க காலுக்கு 5 ரூபாய் போட்டு அங்க பாரு அந்த தோல் ஒன்று உட்கார்ந்து இருக்கு And it feels so good. It's amazing, right? Yeah. Let's talk ஆமா. a little bit about your team, இதென்ன? STG. Let's talk about the preparations coming to EWC. இவங்க Were தான் you guys, casters. you know, preparing here on site, or did you boot camp in Turkey? What இவர் was the இந்தியனா plan? இல்ல இல்ல வடக்கன் ஐ மீன் இங்கிலீஷ்காரங்க We have gaming house at இல்ல Istanbul. இவரு இந்த Uh, பாரு. Violet-ஆ? before tournament, we go Hey. to China, the PMI. இல்லையே தெரியலையே Invitation tournament. And I don't know. ஆமாலே பாக்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குல்ல இந்தியன் பாக்க இந்தியன் மாதிரி I feel like இருக்காரு we're gonna ஆமா. பேசுறது வந்து Well, கொஞ்சம் STG's மிடில் run ஈஸ்ட் through the group அந்த மாதிரி stage was இருக்கு really good. Now we're in the finals. How வடக்கு are the team சிரிக்கிறாங்க from the team right now? ஏய் அது நான் கிடையாது இல்ல எனக்கு பூபு மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு என்ன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சா ஆமா We're gonna say 6th place. Yeah, but I think we're gonna handle this. ஆமா எனக்கு strong மிடில் group of ஈஸ்ட்ல வந்து finalists, கொஞ்சம் ஏதோ isn't it? So, பாத்து மைக்ல எல்லாம் பாருங்க அரபிக்ல எழுதி மிடில் ஈஸ்ட் அரபிக்கா எங்க அரபிக்கு But do you have faith in அவங்க them? Do you think மைக்ல they can do பாருங்க this? கார்டியா சிட்டியா தானே I believe too. Banish, thank you so much for joining me in this Cardi interview. I really City, appreciate it. Cardi Enjoy the City. event and we'll see you later. Back to you guys. அது அந்த மைக்கோட அடியே அது அந்த மைக்கோட ப்ரொமோஷன் பிராண்ட் அது அதுதான் அதுதான் ஆமா சொல்றேன் என்னமோ அரபியில எழுதி இருக்கு போலன்றேன் ஆமா 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 as well as what maybe இவங்க எல்லாம் பாக்க அட்மினோ மாதிரி இருக்காரு and I have Aru இது யாரு இது and of course இது கோட் இல்ல யாரோ presenting from India. So இவர் வந்து ஒராங்குட்டான் first, ஆமா ஆரு you guys இவர் want to ஆரு watch the survival stage. இவர் What அட்மின் did you think அட்மினோ about the teams and உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாரு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல நான் ஜெர்சி பார்த்து சொன்னேன் கோட் இல்ல ஒராங்குட்டான் Or maybe there were one more chance that they were aggressive இவர் என்னோட and this was favorite. a survival stage. ம்ஹும். But I think Tianba got the குரல் momentum பார்க்க அனிருத் மாதிரியே and the இருப்பாப்பா. top 6 were expected as we Yeah. have decided இவர் ஆரு already தானே in ஆனா the இவர் தான் எனக்கு கன்ஃபார்மா podium தெரியல thing ஆரு that we மாதிரி தான் have a இருக்காரு fun ஓதி activity ஆரு over தானே there. And I think Alula gave a Bro, little இவர் bit ஆரு surprise தானே bro? and I hope so they perform good in ஆரு, grand ஆரு. final ஏய் இவங்க also. யார் But ஆறுவா I'm hoping for Tianba ஏய் to இல்ல இல்ல do- நான் to அடிச்சல carry விடல forward the நான் momentum தெரியும் that they ஓகே have already got in survival stage. How about you, Aru? What Aru did you தான், make of ஆ, the survival stage? We tried to grab as many things as we இவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஏஜ் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இல்லையா and to be able to predict better what the structure of the அப்படியா? finals lobby ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் would look எதுவும் like. இல்ல And இப்போதைக்கு obviously வந்து we பாத்தீங்கன்னா, don't really யாருமே fear anyone, வந்து but yeah, there are many respectable opponents இது that இப்போ we இப்போ need to respect e-sports in game ஸ்டார்ட் as ஆகி well. ஒரு 8 இயர்ஸ் As அப்படி much as தானே we இருக்கும் should, not more ம். nowadays. அதனால யாரும் யாருமே வயசாகல. வயசாகல We are வயசாகி confident அவனுக்கு that இதுல என்ன survival பண்றாங்கன்னே stage, தெரியல we இது know வரைக்கும் நம்ம that, பார்க்கல அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷன் when teams ஒரு have 10 like years only கழிச்சு one தெரியும். last chance, it's like ஆமா. way more in pressure and ஜொனாதனுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அவங்க குழந்தை எல்லாம் e-sports ஆடுவாங்க Since we've got two fantastic teams here, இந்த I'll start with you, Aru. இப்பதான் If you கரெக்டான வேலை had பாக்குற to take a வேடிக்கை player பாக்குறது சீ from ப்ரோ நீங்க Admino's team and add them to your roster, who would you pick? ப்ரோ and அந்த why? அண்ணா ஃபோன் பண்றாரு எடுத்து பேசு maybe Why Aspar late? because he's Late ல இல்லையா? really correct ஆ வந்துட்டீங்க? consistent. Okay. Yeah, but okay. it is Same Google question Meet to you, அனுப்பிச்சு Admino. விட்டுருக்காரு. Who would you take from Aru's team பக்கத்து and ரூம் why? அண்ணா Arua and ஓ Self நான் Super தான் is a வச்சிருக்கேன் good நான் போனேன் idea. இந்தா What do you think about that? You think you're a good IGL? Okay, You think that's fair? I don't know, I just work. கால் கொட்டைய காடுங்க கிரவுண்ட் All right. So, kind of final thoughts, final kind of look at the finals as a whole here. I'll start with you, Admino. Well, what's your expectations here Hello? for the final? Hello? It's an amazing lineup ஒரே of 16 நிமிஷம் teams. ம், ம், Arguably Hello, one of the சொல்லுங்கண்ணா. best lineups of all time here. at நல்லா PwC. இருக்கே ஜனா So, how do you think your chances are here? Well, I would என்னமோ not say பேசுறாங்க anything. என்ன பேசுறாங்கன்னு எனக்கு ஒரு புரியல 10 மினிட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு Perfect. How about you, Aru? What are you thinking for the final? I'm just here to play and enjoy the 18 games because I love this game. I don't want to Bro, feel any உனக்கு தான் pressure interview link or அனுப்பியிருக்காங்களா? set unnecessary expectations from myself. If we are going to enjoy the game inside the game, then we are definitely going to perform well as well. வாங்க see you later Gentlemen, thank you very much for joining me and best of luck today. அதான் எனக்கு தெரியல Thank you, Kalaris, for that amazing interview there with Admino and none other than Aru.
but it does end up coming வணக்கம் வாங்க ராகுல் ப்ரோ அப்படியே லைக் போடு பாருங்க गाइस வாங்க டோட்டா Aurora ப்ரோ at the end. Even though Enigma Galaxy won, congratulations Enigma Galaxy. I gotta give this team some props because we're finally seeing the MVPs show up for that squad. But Enigma Galaxy, Coops, especially at the end, what a surprise for them being able to come out with the win. So nice. Just in my notes I just have Coops because that's all you gotta say. அழகா இருக்காங்க. என்ன பேசுறாங்கன்னே புரியல. I can't read that. Yeah, my handwriting's not great. But Coops was awesome. I really இந்த மாதிரி நீங்க எப்ப கேஸ்டரா போக போறீங்க? எனக்கு இதெல்லாம் பேச கூட தெரியாது. நீ வேற. They waited for their moment. They நீங்க பேசணும் இந்த மாதிரி. And what I loved particularly here Max was புபு நீ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசு. நீதான் என்ன விட சூப்பரா பேசு. நீதான் அங்க இருக்கல. இங்கிலீஷ்ல பேசுவேன் பட் இப்ப திடீர்னு யாரா பேசணும் கூச்சமா இருக்கும். பேசுறவங்க கூட நீ இப்போ யுஎஸ் தானே எங்க இருக்க நீ யுஎஸ் யுகேவா? யுகேல இருக்கேன். யுகே ஆக்சென்ட்ல பேசு. யுகே ஆக்சென்ட் வராது. அவங்க வந்து யுகே ஆக்சென்ட் வந்து ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. சும்மா ரெண்டு லைன் பேசு கேக்குறதுக்கு. நீங்க கேம் பார்த்தே இருங்க அப்புறம் பேசுறேன். ஏய் உண்மையாவே நான் பேசுவேன். சரி சரி. பாரு நிக்மாக்கு ஆரோராக்கு ஒரே பாயிண்ட்ஸ்டா. அரோரா கில் பாயிண்ட் எடுத்ததனால. அவங்க டின்னர் போட்டாங்கல. அரோரா டின்னர் அடிக்காமலே சேம் பாயிண்ட். அவங்க எப்பா பயங்கரமான கில்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நிக்மா வந்து 8 தான் நினைக்கிறேன். பாதி முடிச்சிட்டாங்களா நிக்மா? அதான் ரெண்டு பேரும் ஒரே பாயிண்ட்ஸ். நான் பாக்குறப்ப கடைசியா பாக்குறப்ப ஆள் ஒரு கில் தான் எடுத்துட்டாங்க. கடைசில எடுத்துட்டாங்க. இவங்க இல்லடா கில் இருக்கு பொசிஷன் பாயிண்ட் இருக்குல்ல. And I mean, I'm so excited to see what they can do. Thank you, Jenna. They're looking to carry that momentum that we saw out of them in survival. Something that you actually enjoyed watching that game is the plan B, the adjustments that Tiamba was able to do, Max. Because they had a great hot drop, right? I think it was, 9 eliminations after the hot drop? Absolute mad start for these guys. And then they start losing players. They want to go for the recall, which is usually Tinglong Garden. But then Hora coming out of nowhere, looking to chase down the recall player, which usually is Eagle in Tinglong Garden. And Eagle instantly instant response, saying, we don't want to go out to Hora. We're going to go for an eastern rotation out of their way, but by doing so, he gets the entire team back up, and they get 16 eliminations off the back of that Eagle. Definitely. யாரோ நீட் போட்டாங்களே 1v2 பண்ணாங்களே. OG will go to final. Allowing the team to be able to come back, allowing the team to just be able to இந்த மேட்ச் ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. allow the other players to just frag out, and for OG க்கு கில்லே இல்லாம வந்து போனாங்க. Enigma Galaxy or Aurora in your predictions, congratulations because those teams have been performing quite well. If you haven't already, make sure you check out the EWC Play app. Go put in your predictions. You could end up getting some rewards there depending on what your predictions are. And no surprise here, MVP Milu with the MVP once 8 kill eliminations. This man is just non-stop right now. He is you can't stop this man. He's just going to go from better to better to better performance. Here we go, the head to head. You're seeing here 16 eliminations versus 17 of Aura. And if I'm not mistaken, Milu had at least 8 or 9 of those. So you know how you just had some notes and it was just Coops, just Milu. It's just chasing that MVP at this point. He is. He absolutely is. Finals day 1. Deadpool hi. ஆமாண்டா day 1. எவ்வளோ டே போகும் தெரியாது. சாட்டர்டே சண்டே வரும். இப்போ ஃபைனல்ஸ் அப்படிதானே வைப்பாங்க. Friday Saturday in the finals, and we're hoping that that's going to be the case. If you're a Tiamba fan, you're going to be looking really happy. If you're a Fourth Rise fan, Fourth Rise, it's looking for a comeback here. Same with OG, but let's see what's going to be happening here on the second game of Pmwc. பாரு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு லான். ஆமா நல்லா இருக்குல. ஆமா. Thank you 7. இதுதான் கப்பு PMWC கப்பு. கப்பு முக்கம் பிகிலே. சண்டே ஃபைனல் சவுண்டே லைவ்ல கேக்குது. இப்படி கத்துனா இவங்களுக்கு எப்படி ஃபுட் ஸ்டெப் கேக்கும்? அவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதோ ஹெட்போன் போட்டுருக்காங்க. ஆனாலும் உங்களுக்கு கேக்குமா? அப்படியா? ஐபோன் இல்லையே அது. ஐபோன் இல்ல அது வேற என்னமோ ஃபோன் அது. ஐக்யூ தான் நினைக்கிறேன்.
IQ மாதிரி தான் இருக்கு. ஏதோ க்ளோஸ் அப்ல காட்டுவாங்க. IQ இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு காட்டுவாங்களா? கிக் லைவ் 8 மணிக்கு வர அட்டெண்டட் போல். லாஸ்ட் டைம் ரெட்மி தான் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. அப்படியா? ஆமா. இந்த வாடி ஹார்னரா? இன்ஃபினிக்ஸா? அது இன்ஃபினிக்ஸா மா IQ இல்லையா? அது அவங்க போட்ட ட்ரெஸ்ஸோட அந்த டீமோட ஸ்பான்சர். லைக் ஓஜிக்கு IQ மாதிரி அந்த டீமுக்கு இன்ஃபினிக்ஸ். ஹானரா இன்ஃபினிக்ஸா இல்ல எப்படி? ஹானர் டீமோட்ல எல்லாருக்குமே ஹானர் எல்லாருக்கும் ஹானர் தான். பாரு விவோ மாதிரி இருக்கு. அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. It's just how late in the game it was and how strong everyone else he was up against was looking, right? Position to be left in, but hey, they still ஸ்மாஷ் ரூல் இருக்கா அப்படினா? ஸ்மாஷ் ரூல்னா வந்து talented squads they're far down the standings. இப்போ ஒரு threshold point வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு டீம் எடுத்துட்டாங்க அப்படினா அவங்க டைரக்ட்டா வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இன்னொரு மேட்ச் ஆடாமலே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொத்தம் 6 மேட்ச் ஆடுறாங்க வைங்களேன். அதுல 5 பாயிண்ட் அதுல 5 மேட்ச்லயே அந்த பாயிண்ட் அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா அடுத்த மேட்ச் வைக்க மாட்டாங்களா? இது நாங்க நடந்துச்சு. இதுல நடந்துச்சு. சீம் ட்ராஃபி. நமக்கு சீம் ட்ராஃபில ஆமா எஸ் ஆமா சென்னையில நடந்துச்சுல. சோல் அப்படிதானே வின் பண்ணாங்க. ஹானர் மேஜிக் 7 Pro டிவைஸ் வந்து ஹானர் மேஜிக் 7 Pro. அப்படியே சூப்பர். பட் CD மெயின் ஆமா CD எடுத்து because to make that push, to make that decision to just be like, let's have a straight fight on the central compound when we're playing Edge. CM trophy இல்லையா? I don't know what's gotten into them, but I love it. CM trophy இல்ல, அதான் அந்த சென்னை ஏதோ ஒரு மேட்ச் நடந்துச்சு. என்னது CM trophy தான். அதுதான். CMEGC அதுதான். ரெண்டு ஒண்ணு இல்லையா? இல்ல ரெண்டு வேற வேற. என்ன கால் பண்றாங்களே? ஃபைனல் டேல தான் ஆக்டிவ். ஆமா. ஃபைனல் டேல தான் ஆக்டிவ். CGC தான். Thank you bro. நீங்க தான் bro. நீங்க இல்லனா நான் வேஸ்ட். சீரியஸா. Honor Magic 7 Pro 80,000. Oh 1 lakh. நிக்மா. இவங்க தான டின் அடிச்சாங்க நிக்மா. Get yourself set up nice and early on one of the prior compounds as we head into zone 2. I think the scary thing about மனுடா a little bit of Sosnovka and எல்லா டீமோட நேம் காட்டு, எல்லா பேரோட டீம் காட்டுறேன். 0% possibility that inner this prediction doesn't go சொல்லுங்க. down towards Sosnovka. Inner prediction. இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் போட்டோம். Could even center up around ஆமா. bridge. இப்போ எங்களால சொல்ல முடியாது. இப்போ சொன்னா ஃபேவரிசம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. Last game, first time I've seen Satan smile this tournament, by the way. Even when they win, he usually need. காடல் 10ல இருக்காங்க, ஓஜி 13ல இருக்காங்க. That was a nice win for him. காடல் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணா மேல வரலாம். ஓஜி காடல் கமிங். அப்படியா? Two very talented squads. Lots of contrast of play styles, but Nigma Galaxy proving that it was on the money today in that first game. So low on utility, but made every bit count. நீங்க எப்ப இப்படி விளையாட போறீங்க? கூடிய விரைவில் bro. மூவனி 3 ஃபிங்கரா 4 ஃபிங்கரா? Okay. Big placements. What are we looking at from them? That will be a nice, I suppose, sort of litmus test of what the quality of this team is going to be looking like throughout the next 2 days. இவரதா மேட்சை காப்பாத்துவாருன்னு நினைச்சேன். பட் நெருப்புல பத்திட்டாரு. ரீட்டாங்கிறது பொண்ணு பேரு. அதுதான் நானும் பேர் பார்த்தேன். பையன் and just வாடா லூடோ விளையாடுறவே குவைட்டா இருக்கு. நாங்க வந்து என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்க அடுத்து கேஸ்டரா மாற போறோம். நானும் பார்வோக்கா அடுத்தது எல்லாம் கேஸ்டரா போய் அப்ளை பண்ணி all those two buildings they're very இந்த popular மேட்ச்ல ஹேக்கர் இருக்கான். in that location ஹேக்கர்லாம் இத விளையாட முடியாது. but I don't think either of them இவங்களோட டிவைஸ் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அதை அப்படியே ஹேக் பண்ணி ஆடுவாங்க. ஆமா. clutch moments some super awesome டிவைஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அவங்களே எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஹேக்ல போட வாய்ப்பே கிடையாது. வாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் ப்ளே பண்ணலாம்.
or stop making Godel silly mistakes. recall சென்டர்ல இருக்காங்க. என்ன தனியா இருக்காங்க? லாஸ்ட் டைம் எட்டி பார்த்தாங்கன்ட்டு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்க ஒரு டீம். எட்டி பார்த்தாங்க மீன்ஸ் அதாவது லேண்ட்ல உட்கார்ந்து விளையாடிட்டு இருக்கப்ப அவங்க வந்து என்ன கால்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க டிவைஸ எட்டி பார்த்த மாதிரி சொல்றாங்க. அந்த டீமை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு லேண்ட்ல. இந்த லேண்ட்லயா? இல்ல நம்மளோடயா? இதெல்லாம் எப்போ லேண்ட்ல இருந்தா எனக்கே தெரியல. அப்ப நடந்துச்சு. இது நடந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லாஸ்டா வந்த அபிஷியல் டோர்னமெண்ட். நான் இருந்தோம்ல, நான் போனோம்ல அந்த லேண்ட். நான் எனக்கே தெரியலடா. என்ன டீம் தெரியுமா? பேனர்ஜி. பேர் என்ன? Conqueror. Not because of gameplay we've seen so far, just because this is எட்டி பார்த்து ஒரு டீம் பேன் பண்ணாங்க. அது என்ன டீம்? எட்டி பார்த்து பேன் ஆனாங்களே. யார் அது? அவங்க என்ன பேசுறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு அட்வான்டேஜ் எடுத்து விளையாடி. There is a tremendous amount weighing down on them right now, being in such a prestigious finals versus some really damn good Super Mario விளையாடுமா? குவைட்டா இருங்கயா. I'm hoping they could probably get back into the run of it like by match 3 eventually. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா गाइस? சூப்பர் மாரியோலாம் ஒரு கார்டு போட்டு நம்ம ஆடுவோம் சின்ன வயசுல. ஒரு சிடி மாதிரி ஒன்னு போட்டுட்டு. ஆமா கன்சோல் இந்த கீபோர்ட்ல தானே அந்த சிப் மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். அதென்ன சொல்றீங்க? ஆமா 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 ஆமா. For our other squads that were forced to play survival stage, you've had to consistently keep grinding and keep that form on the go. Yeah, exactly. You come out from your group. Temple run ஆடலாம். ஏன் இப்படி பண்றீங்க நீங்க? இவர் என்ன மேல இருந்து குச்சி நாக் ஆயிட்டாரு? ஐயோ ரோரா ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டோமே. But that's the difference as well. You come back into this area going, sure, with the noise cancelling headphones, they might not be hearing it, but I tell you what, they can feel it. The vibration. I know the floor is trembling under my feet, so it'll be the same down there on the stage for our players. And if you're trying to instantly snap back into that tournament-winning mindset after a few days off with all this going on, it might take a game to try and lock back in. I don't like that though, from Aurora. Because you can scout that a lot easier just by sending over towards the beachhead and look over towards Lighthouse and be like, okay, there's a guy up there waiting. Try and check the girders. யாருமே கில் எடுக்கலையா? எடுத்துட்டாங்க. வேற டீம் ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ். We know there's someone across there though. அப்படியே ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் ஆங்கிரி ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லையா? It's so early into the game. Could have even just went for zone 2. I'm curious to hear what the analyst has to say about that, because for me that's just இவங்களும் லாஸ்ட் டைம் லைவ் फ्रॉम பாரிஸா? இது பாரிஸ் நடக்குதா டூர்னமெண்ட்? அப்படிதான் போல எனக்கு தெரியல. அப்போ கோடெல்லாம் பாரிஸ்ல இருக்குல்ல? பண்ணலையா? டிடி ப்ளே பண்ணல. டிடி யார் அது? நம்மளதுல லாஸ்டா ஆபீஷியல் ஈவென்ட் நடந்துச்சுல. அந்த ஈவென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வின்னர் ரன்னர் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் போவாங்க. லாஸ்ட் டைம் யார் போனாங்க பாத்தீங்கன்னா ஓஜி வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா லாஸ்ட் டைம் ஓஜி ஆடுனாங்க. நான் இத எங்க ஓஜி ஏதோ ஒரு டீம் புது டீம் அது என்ன டீம்? Devils in the details. தெரியலையே. Very pretty picture here for some teams. For Aurora it results in 3 players alive in game 2 to kick us off. Flash also தெரியலையே. one player knocked here. Zone crunching in. லைவ் ஓட பாரு லைவ். There you go buddy. செகண்ட் ஸ்லோவா இருக்கு. என்னடா? circle like that it's very awkward on these types of circles, and it can center up around bridge. லைவ் சவுண்ட் அதிகம் பண்ணனுமா? லோவா இருக்கா? இரு. Now this really could go back over towards Sosnov Kuwait. I'm so expecting it to head towards the northwest. இப்போ இருக்குங்க guys. இந்த டீம்ல யார் வின் பண்ணுவாங்க? இப்போ எங்களுக்கு தெரியல யார் இப்போ சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் ஒரு 30 பேர் ஆகட்டும்.
ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் கரெக்ட் ப்ரோ. ஜீவா ப்ரோ நீங்க இல்லனா நான் வேஸ்ட் ப்ரோ. ஜெல்லி போனாரு. மறந்து போயிட்டேன். ஃபுல் சவுண்ட் ஜீவா ஓஜி ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் போனாங்க. வாங்க இன்பாக் குமார் ப்ரோ வெல்கம். Vitality did thunderfoot their way down from Stolberg quite quickly, so you can see there amongst the rest of the pack, everyone else attempting to forge a path into the zone, knowing that play space will be very limited with a decent chunk of it covered by the water, and that bridge dividing either team from each other. Only two squads on the island right now are Alula and Aurora. We've got E-Arena on screen now. This is the POV of Joker. Tiamba taking the scrap towards OG. With God being hit very heavy. Trying to stay behind the trees, bro. இங்க பாருங்க ஃபைட் ஓஜிக்கு. ஓஜி விஸ்கார்ட் காஸ்ட்ரேல 150. ஐயோ ஓடிரு விஸ்கார்ட் ஓடிரு. ஐக்யூ ஓஜி ஓடிட்டார் விஸ்கார்ட். ஓயிர பிளத்தார்ப்பா. டாச் பண்ணி போயிட்டாரு. AKOP இவர் பார்க்க ஸ்பைக் மாதிரி இருப்பாரு. உங்களுக்கு ஸ்பைக் தெரியுமா? யார் ஸ்பைக்? மிஸ்டர் ஸ்பைக் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வாட்ச் பார்ட்டி ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் புஷ்ல பண்ணிட்டு இருந்தாரு. கண்ணாடி போட்டுருப்பாரு. அவர் மாதிரியே போவாங்க. நல்ல விளையாடுறாரு. AKOP போட்டு சொல்லிட்டாங்க. அக்கா ஹாய் அக்கா. ஏகோ ஓடுது சொன்னா. அங்க பாருங்க ஆரு ஒரு நாக்கு ஒரு கில் ஓகே. எரீனா எப்படி ரீட் பண்ணா? ஆஹா இங்க அவர் பொறுமையா அப்படியே பிளைண்டா உள்ள போயிட்டாரு. அந்த இடத்துல அவர் ஏதாவது நேர் போட்டு காலி நினைச்சேன். ஆறு மட்டும் தான் இருக்காரு இப்போ. ஆறு காலி நீ லைவ்ல நீ இப்ப பின்னாடி போய் பாத்துட்டு இருக்க. நீ லைவ் அப்படியா? ஓ அததான் சொல்றாங்களா? நினைச்சேனா இவங்க அவுட் ஆயிருவாங்கன்னு அந்த மாதிரி போனாங்க. I think first team eliminated OG தான். என்னாச்சு OG? We are close towards our next circle now. Nigma Galaxy making me laugh at the moment, man. They're like, this circle is horrendous. We're going to play in our drop spot for the rest of the game. We're going to get very looted before we think about okay, it happens. And we're still on Sosnovka with this one. Google advertisement வந்து வெறுப்பேத்துது. I am really sorry bro. Do you live in US? இல்ல bro UK. Trying to confirm over towards that compound that sits towards. நாங்க பாருவக்க சர்வர்ல இருக்கோம் சார் ப்ரோ வரீங்களா? பாஷார் இல்ல அவன் வேற காஸ்டிங்ல இருப்பானே. அப்படியே S2G is going. நான் வேற காஸ்டிங் பண்ண தெரியல. Seems like at least one boat in free play fire there. விளையாடுவீங்களா? இல்ல bro பட் ஒரு நாள் விளையாடுவோம். Maybe it's on back over to the mainland, grab their teammates, then get involved with the action later. Meanwhile though, Godlike taking காடல் பாருங்க போட்டு பிரிக்கறாங்க. Godlike there for the Tiamba squad. நான் ஷாட்கன் எடுத்தா எஸ் பவர் மாதிரி ஆடுவேன்னு சொல்லுவாங்க எங்க சாட்ல. இங்க பாருங்க எங்க இருக்காங்கன்னு VIT வேற வராங்கப்பா. ஐயோ அவங்க மாட்டிட்டாங்கடா. அச்சோ VIT போயிட்டாங்க நல்ல வேளை. நேடு நடந்து போயிட்டாங்க. இங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. இல்ல மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த டீம்ல. தூக்கிட்டாங்களா? ரெண்டு பேர் நாக்கு சல்தி விட்டாங்க போல. ஓகே சர்வர் லிங்கா? எங்க நான் உங்களுக்கு ஏன் பண்ணேன்? Actually goes for a swing by, try and get some information on that. So Eagle's going to move around and the position has been compromised. மூணு பேர் தான் இருக்காங்க கோடல்ல இப்போ. Slowly trying to take some space back. Faint smoke wall goes up. Aurora, you எல்லாரும் கரெக்ட் Auroraல. It's quick from Alula finding them. This was the other team that was on the island. There's now a third party that's joined them with that late rotation round. Oh, now the sharp broke. Server up to the it was Kamikaze in the hovercraft. That's paid off for them. Aurora last guy. உங்க கனிபிட ஷார்ப் ப்ரோ. Aurora கடைசி guy. கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடி இருக்கலாம். சண்டை போட்டுன்னு இருக்காங்க. I think Aurora can fall back. Godlike there, quick swing around. Take shots over towards Ulf. பின்னாடி தான் போறாங்க. அட்லீஸ்ட் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ இவர் செத்துட்டாருன்னா இவங்க செகண்ட் டீம் வெளிய போறது. அங்க கார்டன் ஃபைட் என்னாச்சு? யார் வின் பண்ணாங்க? கார்டன் ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்களா? 4 பேர் வந்துட்டாங்க. எப்படி? அவங்க ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க பட் அவங்க டியானா அவங்க செத்து போயிட்டாங்களா? இல்ல கார்டன்
leaving them at கோடல் zero. ஃபுல் டீம் இருக்கு அவங்க பேக் போட்டாங்க ஃபோல் பேக் பண்ணிட்டாங்க Not a single point earned on this one. நைஸ் பாட்டு பட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா பேக்ரவுண்ட்ல அதுதான் கையெல்லாம் கொட்டின்னு ஹாய் தல வாங்க விசால் performance. These guys have been playing the same game. நிஜமா அப்படியே எட்டா போயிட்டு இருக்காங்க அரோரா டீம் ஜாலியா அரோரா அடிக்காம கொஞ்சம் அவ்வளவுதான் கோல் பண்ணிருக்கலாம் தேவையில்லாம ஆமா எனக்கு இன்னும் இந்த மேட்ச் கார்டல் வின்னர் போடுறாங்களோ தோணுது We're still here. I mean, Sosnovka is still in this one. வாய் வீரக I cannot believe this. பாப்போம் ஓஹோ ரெண்டு பேரும் வந்து மாவு அரைச்சிட்டு இருக்கீங்களா சொல்லுங்க 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 கைஸ் யாரனா டிஸ்கார்ட் லைவ் போடுங்க டிலே அடிக்கும் அப்புறம் They're absolutely playing a different game at the moment. I mean, நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க நல்லா இருக்கேன் புபு கேமிங் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க புபு கேமிங் நல்லா இருக்கேன் ஜெசி சிஸ்டர் எப்படி இருக்காங்க ஜெசி சிஸ்டர் பயங்கரமா இருக்காங்க நான் உங்களை கேட்டதா சொல்லுங்க கண்ணாடியே உடையல அது உடைஞ்சிருக்கும் பிச்சில அப்படியே உங்களுக்கு அப்படி vehicles are smoking flaming அங்க பாரு அப்படி எப்படி டான்ஸ் ஆடுறாங்க பாரு மேளம் தட்டி அப்படியே ஒரு வைப்ல இருக்காங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க இன்னொரு டீம் இருந்துச்சு ஆல்பா 7 அவங்க குவாலிஃபை ஆயிருந்தா இன்னும் மோல் அடிச்சிருப்பானுங்க டங்கு டங்கு அப்படியா இங்க உங்களுக்கு ஃபைட் நடக்குமா இவங்க தான் அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டாங்க ஓடி வந்துட்டு இப்ப கார்டல் கிட்ட ஓடி வந்து ஏ ஆல்ரெடி ஓஜி போட்டு தள்ளிட்டு ஃபயரா இருக்காங்க looking for an angle here but Falak oh my god ஏ போட்டுருவாங்க போல இருக்கே இவங்க மேல நேர்தான் charges through the ground floor nade on the stairs Mormon's cooking one of his own to bounce ஐயோ கார்டல் வருது எதுக்கு வந்தாங்க Godlike Mania அடிச்சு so many teams crunching good Molotov here but really good timing from Godlike to move into this one just leaving aching alive here Evie on the upstairs with the 4v2 மூணு பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கார்டல் வின் ஆயிடும் கார்டல் 4 பேர் இருக்கு ஈயே 2 பேர் நான் சொல்றேன் பாருங்க இந்த இடத்தை கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்தை அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்கனா கார்டல் தான் வின்னர் போகுது இன்னைக்கு high HP count but Manya finally does fall here to a nade from Mormon Tiamba goes down ஆஹா நேடு ஓகே நைஸ் கீழ இறங்கிட்டோம் ஐயோ ராணி நோக்கு அழிச்சிட்டோம் நோக்கு ஓ ஷிட் ப்ரோ சௌமே மண்டதா இருக்கு அப்படி சௌமே அடிச்சிட்டாரு ஐயோ ஒரு சாவறதுக்கு முன்னாடி 1v3 பண்ணிட்டாரு ப்ரோ ஆமா but at what cost ஆனா சரியான 1v3 பாத்தியாது I mean Godlike கோடல் என்னடா அது பஃப் ஆவுது அவங்க ஸ்ட்ரீம்ல அடிக்கடி ஆகும் அப்படி the speed the velocity straight in there no qualms now vitality they're up into it these players have been யார் வின் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் கார்டலுக்கு இன்னைக்கு கொரையல் போட போறாங்க இந்த விட்டாலிட்டி லைன் அடிக்க ஆரம்பிக்கல விட்டாலிட்டி கடைசில இருக்காங்களா வைட்டாலிட்டி அடிக்கவே இல்ல இந்த மேட்ச் அவங்க டின்னர் அடிச்சாங்கன்னா அவ்வளவுதான் அப்படியே டேபிள்லயே வந்துருவாங்க மேலயே அப்படியே கோடல்ல புஷ் பண்றாங்க 4 பேர் டீம் குரூட் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா or will they just be signing their death warrants on entry Axel being shot in the back வேற டீம் ஹைட்ரா arrives it's Hora in the distance as Jiggle is able to punish and soften them leaving them with 3 players left சௌமே 1v4 பண்றாரா அவ்வளவுதான் சில்லைய பறக்க விட்டுருவேன் ஐயோ செத்து போயிட்டாரு he wants to punish him with a shot he will find it really good job இப்போ யார் வின் பண்ணுவாங்க இவங்க தான் வைட்டாலிட்டி தான் வின் பண்ணுவாங்கங்களா trying to get the res off you trying to go என்ன ஜோன் போனமே அவங்க ஜோன் போறோம் பாப்போம் வைட்டாலிட்டி ஆஷ் 13 ல இருக்காங்க அவங்க பயங்கரமான டீம் அவனுங்க வந்து எப்படி சொல்றது இருக்கலே அதிக பாயிண்ட் எடுத்து குவாலிஃபை ஃபைனல்ஸ் வந்தாங்க அப்படியே ஆமா சம டீம் நம்ம ஊர்ல சோல் மாதிரி கார்டல் மாதிரி கார்டல் போன மேட்ச் ஜெயிச்சவங்க ஒரு பாயிண்ட் கூட எடுக்கல பாரு as well as Ulf now என்ன வாட்ச் பார்ட்டில கொலாப் பண்றீங்க மாஸ்டா இது நாங்க சும்மா வந்தோம் குரூட் ப்ரோ this is very easy to
recover from. நீங்களே வரீங்களா? வாங்க வாட்ச் பார்ட்டி போடுவோம். Well, he should be. Whoa, you run straight into that நல்லா one. இருக்கீங்களா? Catch, சாப்பிட்டீங்களா? catching as Ida try and அப்புறம் clap V80 back. ஜோனுக்குள்ள It's good damage. இவங்கள எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது ஷார்ப் ப்ரோ? ஐடிஏவா இல்ல இதா? இதா. Looking to go for the pick-off இதா. play. ஓகே. அப்புறம் 4T இருக்கா 4T செமையா விளையாடுவாங்க அவனுங்க V80 4T இவங்க ரெண்டு பேர் மாசா விளையாடக்கூடிய He takes that one. அப்படியா? Nongshim could push this pretty quickly. Olfit's not ஏடி looking அடிச்சிருவாங்கன்னு ஒரு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு எவ்வளவு மேட்ச் போகும் டே 1ல? 6 மேட்ச் flipping into நாளைக்கு action. 18 மேட்ச் They lose a vehicle. Raising என்ன Razak தூக்கம் வருதா? looking through the window. but இல்ல, Hendon is கேட்டேன். not இல்ல, இல்ல. through normally. That was a speedy road to நண்பன் highlight லைவ் that. டே குரூட் செஸ் Cut your கேஸ்டிங் losses. எனக்கு இது Moving இதே through EWC ல all வந்து four செஸ் prizes ஒரு is சைடு gonna be போயிட்டு hard. இருக்கும் பாரு Eventually தமிழ் third pie by அதுல Volker. கேஸ்டிங் You hear the engagement happening on the north. என்ன You send sharp it. sound Now எல்லாம் Wolf மாறி is in a இருக்கு. very tricky spot. என் மைக் மாறிடுச்சு வேற அந்த மைக் வந்துச்சு கீழே வந்துச்சு வேற நம்ம ஆர்டர் ஜார்ட் போட்டு லைவ் வராம இங்க என்ன பண்றாருன்னு கேக்குறாங்க உங்களை. விக்னேஷ் ப்ரோ. ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ உனக்கு இன்னும் கேஸ்டிங் நாளைக்கு போயிடுவேன் இருக்குல்ல bro. casting? And ஆமா, shades நாளைக்கு of ஒரு the நாள். நாளைக்கு தான் vitality that we last. were so impressed நாளைக்கு by ஃபைனல்ஸ் prior. ஆமா செஸ் Once again back on our screens. It's செஸ்ஸுக்கு only நீங்க been one பண்றீங்க elim மாசு they've தான். been able to garner so far. செஸ் ஆட தெரியுமா? They are தெரியாது. licking their lips at the ஏய் ஒண்ணு வரியா சரி வேணாம் எனக்கு தெரியாது. அந்த ஏறானுங்களா ULF Getting a little bit more here. Get yourself the Vitality. Naruto skin in game. ஒரு as நாக்கு well வச்சா as ஏறிடுவானுங்க. the Ninetales Fury Orc. நாக்கு 3 போய் பேர் தான் மூணு இருக்காங்க. பேருமே கீழ தான் ஆமா. இருக்காங்க. 3 பேருமே கீழ. இங்க பாருங்க பின்னாடி Hopefully என்எஸ் have to 3 drop a பேரு substitution வெயிட் jutsu பண்ணிட்டு here to இருக்காங்க. try and get யாராச்சும் out of ஓபன்ல this one, வந்து 'cause it is gonna be அடிச்சல அவங்க hard. பின்னாடி பாருங்க அப்பா, 1 HP இருக்காங்க. Vitality. ஐயோ, really என்ன trying to பேர் move up. வந்துட்டாங்க Quick இவங்க? shots, அதான் அந்த நாக்கு team பின்னால இருந்து என்எஸ் அடிச்சான் still in play. அது The clinch other one's getting the most of the damage. இல்ல பண்ணல அவனுக்கு தான் போயிடுச்சு Federals at least will confirm one. Quick switch from the முடிச்சானுங்களா side. ULF நேர்லயே முடிச்சிட்டான்ப்பா ஃபெடரல்ஸ் செஸ்ஸே ஆட தெரியாது நம்ம அண்ணாக்கு Both those go அப்படின்றாங்க. down. பாரு கூட கேம் விளையாட தெரியாது BGMI ஆடலையா ஏன் உன்னை விட சூப்பரா ஆடுவேன். வரியா 1v1 அப்ப வரியா? பூபுக்கு ஆட தெரியாது சொல்றியா அப்ப பூபுக்கு ஆட தெரியாது எனக்கு ஆட தெரியாதுதான். அப்ப நம்ம ஆடலாம்ல அவ்வளவுதான் Testing நம்ம the waters. A little bit hot. Yeah, I did not like the அதான் feeling ஜோன் of இப்ப யாருக்கு வரப்போகுது although maybe he NS wants to ல இருந்து go நாக்கு for it from a வச்சிருக்காங்க slightly different பாருங்க. approach. பின்னாடி இருந்து Runs வெயிட் back பண்ணி on. ஒருத்தர் நாக்கு Meanwhile, வச்சிட்டாங்க. attention turns onto Federales, and that is another knock going the ஏறானுங்க way என்ன of சொன்ன Nongshim. ஏறுவானுங்க ஏய் இவங்க என்ன எல்லாரையும் அப்படியே இங்க Good shot. விஐடி இங்கேயும் அடிக்கிறாங்க அங்கேயும் அடிக்கிறாங்க. Following up from அவ்வளவுதான் that. கொஞ்சம் செக்யூர் ஆயிடுவான் Oh, mate. Cupid Secure with ஆயிட்டான் the ஒருத்தன். instantaneous இப்ப 3v3 fight எனக்கு தெரிஞ்ச நேர்லயே நாக் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன் Luckily, they will save Federales, ஓ but he's கீழ got to ரிவை top பண்றானா himself back up. ஓடிறானுங்க I mean, Razak understood the idea. Now tries to get Oh my towards the God. wall, create a different இப்ப angle to நேர்ல deal with. மாட்டுவான். இப்போ ஒரு நேர்ல மாட்டுவான். Nongshim was quick to it. Hyunbin pushing up No, right no. now. It's a little bit close for Ooh. comfort here. சரியான நேடு. அவ்வளவுதான். Later, but he has pulled these kind of antics before. Getting a அடி, little அடி too தான் எல்லாருக்கும். aggressive. அவ்வளவுதான் NS Without ஒரே help team the தான். rest of the team, so easy goes down the back. அல்ல அந்த சைடுல FL வர புஷ் பண்ணிடுச்சு பாருங்களேன் அவ்வளோ டீம் வந்து லெஃப்ட் சைடுல லீட் பண்ண போறாங்க. ஏய் என்ன கௌ பண்ணிட்டான் பாரு மாதிரியே சுட்டான்ப்பா ஏய் அவன் அவ்வளவு தூரத்துல லெஃப்ட் விக்கெட் அடிச்சான். பாரு மாதிரியே சுட்டான் எவ்வளவு அடிச்சிருக்கலாம். வாங்க இலக்கியா ப்ரோ. They are next How are in you? line to try and keep them pinned here, knowing eventually At they'll least have our to team move. is- Slightly paranoid about the other teams that could be Falak. behind them. இல்ல ஃபிளாஷ் டீம் Blue ஃபிளாஷ். is ushering Vitality forward. Swinging in. ஏன் இந்த வாட்டி நான் விஐடி சூப்பரா இருக்காங்க பாய். இப்பதான் அவங்க கேம் பிளே You were பார்க்கலாம். right. You were actually right. They had two hovercrafts in இவங்க play. உலா Being able to keep both these அப்புறம் அந்த alive டியான்பா all the way வந்து through சைனீஸ் this டீம் game is giving them a lot of pressure. அவனுங்களும் ஆமா அவனுங்களும் நிறைய டின்னர் போட்டு வந்தானுங்க சர்வர்ல ஆனா நம்ம டியான்பா. கார்டெல்லாம் அடிப்பானுங்க டமால்னு Yeah, just ஓஜி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சிக்கமா விளையாடுவாங்க ஓஜி வந்து கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டம் point கூட எடுக்கல. Come on, bit more. கார்டல் கூட அடிச்சோம் ஓஜின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே Gonna give it some ஐக்கியோ weight. ஐக்கியோ. His teammates taking a fair bit of damage, but with the added armor of these big hovercrafts in play. S2G S2G Can get him into the zone. இந்த S2G னு STG இந்த மாதிரி பேர்ல இருந்தாலே ஒரு தரிதிரம் ஏய் STG சொல்ல நான் S2G சொல்றேன் நீங்க எஸ்டிஜி தான் யார சொன்னீங்க. சொன்னேன்னு தெரிஞ்சிச்சு. இல்ல The shots are pouring in. மாட்டி விடாதீங்க guys They brought repair kits as well with them. நான் இத ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு But the கன்ஃபார்ம் blowtorch கண்டிப்பா. in play. I mean, that's அதான் ஃபலக் நாக்கு on fire. அதான் இப்ப ஜோன் போயிட்டாங்களா முன்னாடி தான் போ ஜோன் எப்பா
கவர் போட்டு ஓடி வந்துட்டான் பின்னால. நீங்க எப்படி ஆடுவாங்க? யாரு? ஹோராவா அவங்க எப்படி சொல்றது அவங்கள ஹோராதான். ஹோரா நல்லா ஆடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. காடலே விட்டாலிட்டி 40 பாரு சிக்கமா வருது பாரு. இறங்கி அடிச்சிட்டாப்பா. இன்னொரு தேவலாம இறங்கி நாக்கு வாங்கிட்டான். முடிச்சிட்டானுங்க S2G. 2 காக்ரோச். 2மே நோக்கு. வைட்டிலிட்டி லாஸ்ட் டே. அது காலியாயிரும். அவனும் காலியாயிரும். சரியான நேடு. Flash continues to push the advantage. But it is ஃபுல் டீம் எதுமே இல்ல. 40 இருக்கானுங்க. Out slowly but surely, just Ralph as well as Lord. Flash has been all over the place so far. Next circle will pull in stage 7. திடீர்னு வந்து டின்னர் போட்டுறாங்க. Forthrights have been weathering it though. They have held a ton of space. It has been a little bit greedy, but they've been doing a good Aurora தான் first game dinner Yes, they've taken some knocks in. first game dinner. They're in this area early and they understand better than anyone Actually else. Aurora க்கு ஒரே point. Aurora I don't think I put as much pressure on and say this is the game they should ஆனா லீடிங்ல தான் இருக்காங்க. இந்த மேட்ச் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கான். NGX ஒரு பாயிண்ட். கேம் ப்ளே கத்துக்கிட்டு இருக்க bro. கேம் ப்ளே பண்ணா. This is a good game from Forthrights and shows that they still have it in them. S2G 4 பேர் இருக்கானுங்க. மிச்ச எல்லாத்துலயும் வந்து 3 பேர் 2 பேர் தான். ஏய் 44 பேர் தான் இருக்கானுங்களா? அப்பனா இவனுங்க அலைவாண்டு. ஆமா இல்ல மேன்லெஸ் ஆயிடுச்சு நினைச்சேன். இதுல அந்த ஃபலக் இருக்கானே, ஃபலக் அவன் தான் பயங்கர ஹைப்பான பிளேயர். அந்த அளவுக்கு கன் பவர் வச்சிருக்கான். அப்படியா? அட்மினோ மாதிரியா? ஆமா அப்படினா வச்சுக்கலாம். அங்க எஸ்கே மூமென்ட் bro வெல்கம் ஸ்டார் bro எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஏய் எனக்கே தெரியாது. நானே வந்து கொஞ்ச நாள் தான் பண்ணேன். அதுல இவனுங்க எல்லாம் என்கிட்ட சொன்னதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே டன். BGMI global இது PUBG global. Do we have to call this play the kamikaze from now on, where S2G just launch him out like a rocket to center circle and leave him there on his own? This is the kamikaze. இப்ப சொல்ல பப்பு யார் அடிப்பாங்க? 4யா S2G trying to regroup with him, but it's not likely. Nice. Kamikaze in play. Zone எங்க இருக்கு? Zone S2G ல இருக்கா? நான் இல்லையே. 40 தான். 40 4 பேர் நாங்க அடிச்சிரோம். கொஞ்சம் வந்து ஆமா 40 4 பேர் தான் அடிச்சிரோம். பட் 40 வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சேஃபா இருக்காங்க. அதனால அவங்க அடிக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஐயோ ஏறிறானுங்கப்பா. பி மாதிரி ஆடுறாங்க bro. பி மாதிரி ஆடுறாங்களா? பி மாதிரி ஆடுறாங்க. லாஸ்ட் ஒருத்தன் லாஸ்ட் 1v1 come on ஓரா இந்த பேயா gets himself last 1v1 அவ முக்கிய பயமே இல்ல சூட்டாங்கப்பா. 4 பேர் தனியா அடிச்சிட்டான். இப்போ என்ன பண்றாங்க? அந்த வின் என்ன பண்ணாங்க? அட S2G க்கு தான் அட்வான்டேஜ். அவங்க டீம்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. போரால ஒரே ஒருத்தன் தான் காணா. ஒரு பேய் இருக்கா. ஒருத்தன் இல்ல. ஒருத்தரே பண்ணாங்கன்னா ஆக்சுவலி நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஃபைட். ஃபினிஷ் ஃபீல்ட பார்த்து கடைசியா ஒரு 1v1 வரும்போது ஏறிடுவான்னு நினைக்கிறேன். செக்யூர் பண்றான்ப்பா. செக்யூர் பண்ணிட்டான்ப்பா ஒண்ணு. Kamikaze's got a single nade in the back pocket if he chooses to dash it. They've got clear vision now. Peppering the bullets. ஒரே ஒருத்தர் இருக்காங்க. This is it. Pulls the ஹோரா கத்துறாங்க பாருங்க பின்னாடி. Kamikaze looking for it now. ஆனா அவன் திடீர்னு வந்து அடிச்சாலும் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அவன் பயங்கரமான ஆளா இருக்காப்பா. விட்டக்காரனா இருக்கான். அவன் இறங்கிட்டான். வரா நோ ஃபியர். S2G ல 3 பேர் இருக்கானா? ஒரு நோக்கு 2 பேர். What's left out here? Quite an unfamiliar target. Solke will take down top. S2G கொஞ்சம் டொம்பலா தான் ஆடுறாங்க. 4 பேர் இருந்தோம். அடிச்சு விட்டானே எல்லாரையுமே அவன் தான். ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான். இப்போ 1v1 ஓரா வெயிட் பண்றா ஓரா வந்து ஒரு 20 மீட்டர் இப்ப ஜோன் போணும். சோல்கியாவா அவர் அங்க இருந்து பாக்குறாரு. பாத்துட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பாக்கல வாய்ப்பு He's amped up as an individual. Got a referee where he believes Solke could be stationed. அவர் அந்த பக்கம் ஃபைட் பண்ணிட்டாரு. Burn out hovercraft.
எல்லாம் குமுகமா இருக்காங்க குவைட்டா தெரிஞ்சு ஹோரா கடி does வரும் not know தெரிஞ்சு ஹோரா where கடி No வரும் Fear is. STG Hamzy G அடிப்பானுங்க finally goes down. I think No Fear has a rough பார்த்திருப்பான்னு idea நினைக்கிறேன் that he's நான் playing on this இல்ல பாக்கல He has the information. பாக்கல Watching அவன் both வந்ததே இவனுக்கு பாக்கல தெரிஞ்சிருச்சு நோ ஃபியருக்கு அங்க தான் இருக்கான்ட்டு unbelievable double clutch. லெஃப்ட்ல இங்க இருக்கானு தெரிஞ்சிருச்சு நோ ஃபியருக்கு தான் ரெண்டு பேரோட பொசிஷன் தெரியும் ஐயோ அவ்வளவுதான் அப்ப எஸ்ஜி தான் வின்னு பாத்துட்டாங்க எஸ்ஜி தான் வின்னு நினைக்கிறேன் And now Zia ஒன் பண்ணி வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சிட்டு போயிட்டானே Flash who swept everyone aside. Soke, the last to fall potentially. ஹோரா கத்துறாங்க பாரு Swiss. என் கால்ல சோல்கே STG-யா? எஸ்டிஜி அங்கிள் இல்ல எஸ்டிஜி வந்து தோத்துட்டாருன்னா எஸ்டிஜி அங்கிள் தர்த்து ஒண்ணு வச்சான் ஓகேவா சுபாவே எஸ்டிஜி அங்கிள் தர்த்து கிடையாது கைஸ் ஓகே தலையில முத்தம் கொடுக்குறாங்க பாரு இதுதான் தவறா எஸ்டிஜி ஐயா வயசானவங்க மாதிரி இருக்காங்க இந்த டீம்ல தான் பெரியவங்க மாதிரி இருக்காங்க இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு டீம் பின்னாடி அவங்க சப்போர்ட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க போல And it's all in the name because it is all gonna be okay. It's okay, Ratish. End of the game for S2G. Then a lot of confidence coming into this one. They look good on the stage. They look good in the game. சரி நீங்க பாருங்க நான் போய் செஸ் போறேன் பை ஓகே பை சார் ப்ரோ Aggression, confidence, some brilliant gun skill. ஒவ்வொரு டீமுக்கும் மேல அவங்க ஆளுங்க வந்திருப்பாங்கல்ல ஊர்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஆமா அவங்களே தான் ஆனா அந்த ஹோரான்றவங்க 1v3 அவங்க கடைசில ஏர்னதா செம்ம வேற லெவல் ஆமா யோ அவன் பயங்கரமா பேய் மாதிரி அடிச்சான் அவன் அடிச்சது பாத்தீங்களா ஒரு பானிக் இல்ல ஒரு இதுல நோ ஃபியர் அவன் பேருக்கு ஏத்த மாதிரி சும்மா வந்து அடிச்சுறான் இல்ல முன்னாடியே இப்ப அடிச்சுக்கோ இந்த அடிச்சுக்கோ அப்படி வரான் இப்படி பண்ணிட்டு அது அடிச்சா ஒரு ரியாக்ஷன் கூட கொடுக்கல அவன் அடிச்சு கூட அதே versus 4-5. You got to be happy. நல்லா இருக்கா Incredible finish of those guys. Yes, Hora had a good spot on the side. அவங்கள பேசி கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் I don't think that was an easy game whatsoever. And you can feel it looks a little bit different with this lobby compared to what we had in isolation in groups, right? Yeah. Everyone's so much more quick to the punch. இவர தொலைஞ்சு போன மாதிரி உட்கார்ந்திருக்காரு And it feels like sometimes we see a bit too much respect. நான் எங்க இருக்கேன் Now எதுக்கு everyone's playing on the same level. வந்திருக்கோம் நம்ம ஏன் Feels like we're பெர்ஃபார்ம் all பண்ண on equal மாட்டேங்கிறோம் footing here. And they're giving it their best. இல்ல It நல்லா really பெர்ஃபார்ம் has பண்ணிட்டு changed the உட்கார்ந்திருக்காங்க தெரியல dynamic. எனக்கு But let's get down and hear from Kalaris himself on the stage about what they have to say. இவங்க அரப் டீம் Women. Hey, quite area. For our first two games, and I'm here with our winners from game one, of course, Ralph from Nigma Galaxy to talk to about them. Some of the games that have happened so far. So let's talk about that first game in that late game against Aurora there. What was your anticipation? நீ சொல்லு நீ என்ன பண்ற நீ ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமரா இல்ல எங்கද வர்க் போறீங்களா இல்ல என்ன பண்ற நீ நான் வர்க் போயிட்டு தான் இருந்தேன் இப்போ ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர் 3 நாளா ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர் தான் We took our fights that we need to take and we just secured the win at the end. 3 நாளா லீவ் போட்டியா இல்ல வர்க் போடல வேலைய விட்டு நின்னுட்டேன் நித்தியா வேலைய That second game a bit harder I think. ஏய் புபு செம்மடா Second game was a bit harder. Thank you I mean, Sabrina, they're dropping us but they're scared to fight. நீங்க என்னோட ரீல்ஸ் பார்க்கலையா நீ So we'll see next game what they do. I was going to say, were you surprised by that? Because it was in the back. We were a little surprised that they were going to come your way. As we've talked about multiple times, it's your territory. So what are they doing? They know we won't change, so they're just wasting their time. And they're coming to fight, but they don't want to fight. So I'm really confused right now. Middle East. All right, well, thank you very much for joining me here, Ralph. You heard it out there. He's got his eyes on you. My name's Blank, and I've had 4 coffees, and I'm testing my reaction time right now. மூக்குத்தி போட்டுருக்காங்க I'm Hot Jukes. I just had a massage and this is my reaction time. Let's get it. விளையாடிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஜாலியா ரிஃப்ளெக்ஸ் கேம்
என்ன ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் இவ்வளோ ஓஹோ அப்படி போறாரா இவரு இது என்ன இது அஸ்வினி சர்ச் பண்றது வாட்ஸ்அப் பாரு வாட்ஸ்அப் இவன் என்ன இவ்வளவு ஸ்லோவா பண்றாரு அதான் என்ன ஏன்டா கூட்ட வச்சு இப்படி பண்றீங்க டேய் நானே சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன் ஓகே ஓகே நானே சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்டா என்ன ஏன்டா இப்படி உடம்பு வளைக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்றது இல்ல வாட்ஸ்அப்லயே சொல்லிடு ஓகே Yes, my reaction score is pretty damn good. I actually வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு பேசுங்க சொன்னோனே பேசறாரு இவரு அங்க பாரு I don't care. டயர்ட் ஆயிட்டாரு டேய் நான் டயர்ட் ஆயிட்டேன் பேசவே பேசாதீங்கடா ஏய் லூஃபி ஒன் பீஸ் ஃபேன்ஸ் உண்மையாவே ஜாப் குவிட் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேளு பாரு ஆமா தானே பூபு என்ன ஏமாத்துறியா நீ ஆமா உண்மையா இல்ல உண்மையா குவிட் பண்ணிட்டாங்க ஒன் பீஸ் அது கொலாப் ஒன் பீஸ் கொலாப் இப்போ ஜாப் குவிட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்றீங்க இப்போ நான் வந்து ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர் ஆயிட்டேன் ப்ரோ ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர் சூப்பர் டா டீம் அவங்க அப்படியா நான் வேற வேலை கிடைச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு வீடு தேடிட்டு இருக்கேன் அந்த ஊருக்கு மாற யூகே தானே அது ஆமாமா யூகே இந்த என்ன புது ட்ரெஸ் போல இருக்கு ஸ்கின் போல வர்ஷா பாரு நல்லாவே இல்ல விட்ட பட்டிலையா இது சும்மா கட்டு ஸ்கின் போல இருக்கு எல்லாமே ரீஃபீட்லாம் கிடையாது போல சும்மா இருக்கு அவ்வளவுதான் Snacks gaming. Why? S2G in hovercrafts. That is like white on rice right now because my goodness, what a performance out of that squad. Before we break down that second match here in finals, don't forget that we do have the fan experience that you can check out here at PWC. Make sure you go check out இந்த military dress போட்டுருக்கார்ல ஒரு லைட்டா பார்க்க குரூட் ப்ரோ மாதிரி இருக்காரு திடீர்னு பார்க்க is doing it with Naruto and so much more, and you can win some really cool shirts, which actually we've been wearing them. Not right now. I think Jukes does have one on, but you'll be able to check out so much stuff. Yeah, check out that still a great one. I mean, உனக்கு பாருக்கும் YouTubeல யூடியூப்ல மாதிரியா இருக்கு I gotta grind some more. Wow, 7 got 7. யூடியூப் ப்ரோ மாதிரியா இருக்கு Give it on brand, baby. Now that's it. I'm not gonna be playing anymore. ஒரு டம்மிங் பண்ணி ரெண்டு பேரும் வச்சிட்டீங்க ஆமாமா My goodness. Oh, dude, that double hovercraft play right there, TN, was absolutely insane. They were able to take out Aula in a very nice way. You start coming. Okay, back. He's in the land of அப்படியா one player there, right by the water, behind the hovercraft, just in case, and he was able to clutch it up at the end and get that chicken dinner. Finally, an S2G win. And S2G. Yeah, really nice, and the momentum they were able to pick up on after getting those hovercrafts. Very quick side note here, while we're on this fight, மொத்தமா இவங்க தான் இருக்காங்க போல I hate to say it, very shaky. இருந்தாங்க போன மேட்ச்ல பாக்குறப்ப they were looking really solid, just not able to get that win. இல்ல இது செகண்ட் மேட்ச் தானே இப்போ மொத்தமாவே நிக்மா தான் இருந்தாங்க போன மேட்ச்ல இந்த மேட்ச் நிக்மா வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல அரோராவும் பண்ணல அதனால வந்து it took him way too long to engage the fight there with Hora, just coexisting for too long, and no fear came in clutch with that யாராவது வந்து வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா S2G கில் இல்ல அதேதான் அவங்க மேபி #3 ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் S2G ஓவராலா அரோரா வந்து பிளேஸ்மென்ட் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்காங்க அரோரா என்கேஜி பிளேஸ்மென்ட் எடுக்கல அவங்க ஒரு கில் எடுத்தாங்க அரோரா huge for no fear. Another team that has been performing. இவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆள் மாதிரி இருக்காங்க மத்த இதுல ரொம்ப சின்ன பசங்க மாதிரி இருக்காங்க வாங்க யோசி ப்ரோ வெல்கம் அவர் நல்லா இருக்கீங்க we gave this squad during groups and also survival, and they're finally starting to put up those eliminations as top damage Red Force right now with 40 தான் டேமேஜ் அதிகம் அங்க பாருங்க damage அதிகம் solidify that position, especially on that northern side. கில் கம்மியா 40 ஆமாமா 40 கம்மி நாங் ஷிம் கிட்ட டேமேஜ் கம்மி கில் அதிகம் kind of segue into Furia and S2G
அவங்களுக்கு டேமேஜ் கம்மி கில் அதிகம் But one of our most aggressive play style teams இல்ல ஸ்டீல் பண்ணிருக்காங்க நிறைய ப்ளீஸ் ரிப்ளேயா சொல்லுங்க ப்ரோ லலித் ப்ரோ grab utility move into zone and Max actually made a good point about this when NGX was sort of on the I think it was the eastern side next to E Arena Furia அது ஒரிஜினல் கண்ணா ஒருதன இருக்குங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரீமர்ஸா இல்ல எப்படி இவங்க வந்து அதுக்காக ஆனா இவங்க வந்து ஸ்ட்ரீமர் வந்து கூப்பிடுவாங்களா இல்ல எப்படி அப்படின்னு கேக்குறேன் இந்த மாதிரி பேசுறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆங்கர்ஸ் தான் இருப்பாங்க கேம் ஆடும்போது பேசுவாங்கல அவங்க ஸ்ட்ரீமர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அப்படியா power play team they're the ones that get in the goddamn video ஏன்னா இந்த அக்காவை நான் ஏதோ ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்த மாதிரி இருக்கு இந்த அக்காவை சென்ட்ராக்காவா சென்ட்ராக்காவா ஏதோ ஸ்ட்ரீம்ல கேஸ்டஸ் தானே உங்க ஸ்ட்ரீம் போடுவாங்களா இல்ல எப்படின்னு கேக்குறேன் புரியுதா இப்ப நம்மள எப்படி ஷார்ப் ப்ரோ கேஸ்டர் ஆனா அவர் ஒரு ஸ்ட்ரீமரா இருக்காரு டிஜி மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படி இருக்கார்ல அந்த மாதிரி யூனோ கேமிங் அந்த மாதிரி சென்டரக்க சூப்பரா இருக்காங்க ஆமா they had 2 or 3 and they just went let's go for it and it's this replay that I want to talk about here because look இந்த இடத்துல ஊளா விட்டுட்டாங்க first of all ஆனா இதுல என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு S2G ல வந்து மேன்லெஸ் ஆச்சுன்னு நினைச்சேன் இந்த இடத்துல இந்த ஃபைட்ல நான் நினைச்சேன் ஏன்னா நோ ஆனா அவங்க வந்து நாலு பேருமே வந்து இது ஆயிட்டாங்க play as a duo they try and get as many of those sight lines இவங்க salary per day 2 lakh bubu யாரு S2G with those hovercrafts have been இந்த ஆங்கர்ஸ் it feels like because they take more இவங்க சும்மா அடிச்சு விடுவாங்க இவங்க நம்பாதீங்க it's just a tank and so they are able to just run with it அந்த ஓவர் டே ட்ரை பண்ணுங்க rotations from the பண்றாரு எனக்கு வைக்க தெரியாது செங்கோட positions on the rocks in the middle of the water which are normally inaccessible but having 2 hovercrafts I wonder if other teams are going to start picking up on that because that was an insane game from S2G I mean we've seen it happen in the past too and you just sounded like Max here for a second நிக்மா தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க ஆமா Michael and the turret or if it was அவங்க பாரு அவங்க ரெண்டு அவங்க கில்ல எடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி S2G பாருங்களே 2 ல இருக்காங்க ஆஸ்ட்ரி 3 ல நிக்மா வந்து கில் எடுக்கல ஆனா ரெண்டு பொசிஷன் பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு அவங்களுக்கு அதனால அவங்க டாப் பண்ணிட்டாங்க yeah so unfortunate there I mean that's what it's all about you know you're trying to be able to get into that end game and make those plays and if you're Aurora பரவாயில்லை பூரா 60 ஏனி salary ஐதா per day க்கு you know and S2G being able to get that win push themselves up to third place மேலே இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது like we were talking about there about Dogship a little bit earlier பண்றோ நல்லா இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்க yeah I mean look at that 18 elimination அனலிஸ்ட் அவங்க அப்படியே ஸ்ட்ரீமர்ஸ்ல அவங்கள அனலிஸ்ட் ஆமா if it wasn't for those clutch அதுதான் இந்த மாதிரி பேசுவாங்க இருக்குல்ல அவங்க ஹோபியே இதா இருக்கும் ஆனா கேம் ஆடும்போது பேசுவாங்கல்ல கேம பத்தி பிளான் பண்றாங்க அவங்க வந்து ஸ்ட்ரீமர் தான் கண்டிப்பா கோடலாஷ் 12 ஒரங்குட்டான் ஓஜி என்ன இப்படி தேல்பட்டி ரேசிங் மாதிரி வரவங்க போறவங்கள அடிக்கறாங்க ஓ ஷீட் நாட் குட் ஃபேஸ் கேம் என்ன கேமரா யூஸ் பண்றீங்க ஆஸ்போ பாக்கெட் needs to start being a little bit more aggressive UK ல இருக்க நான் சென்னை தான் மொபைலுக்கு சென்னையில எங்க புபு நீ இருக்க ஊரங்க மூலக்கடை தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படியே சென்னையில இருந்து ஊலக்கடை இருக்கு மூலக்கடை வந்து மாதவரம் தெரியுமா மாதவரமா to keep their players alive they've been yeah வீட்ல இருந்து 15 minutes தாண்டி using a little bit more of the zone but it's just when they என்ன ஏரியா நீங்க அண்ணா நகரா அந்த நான் இப்ப லைவ்ல சொன்னேன் இப்படி அந்த புயல் bridge இருக்குல so that's what we need to see அங்க தான் இருக்கு if I have learned anything ஆமா கரெக்ட் புலல்ல மாதவரம் ரவுண்ட் ஆனா வரும் அதுக்கு அப்புறம் மூலக்கடை நெக்ஸ்ட் லேண்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே மாதவரம் ரவுண்ட் ஆனா தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் மாதவரம் தெரியும் அங்கவே ஸ்ட்ரைட்டா போனா மூலக்கடை அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ல ஸ்ட்ரைட் லைனா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மூலக்கடை வரும் மாதவரம் ரவுண்ட் ஆனா அதுக்கு அப்புறம் கொளத்தூர் பாடி அப்படி போகும் கொளத்தூர் போறதுக்கு ஆப்போசிட் ரோட் அப்போ ஆமா ஹோம்லாண்டர் ஹாய் well we're not going to let him do any predictions here that would be very very serious எனக்கு 50 minutes தான் அப்படியே things have gone down so far here நான் வருவேன் அடிக்கடி புலலுக்கு குட்டி பொண்ணு வாங்க வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா about said hot drop I saw the hot drop that could happen on the map before this event. I'm like, they're not going to நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டானே கடே எனக்கு 6 மணிக்கு வர போணுமே before I was even born.
and yet a team is trying to contest it away from them. மணி And எத்தனை as you said, they go for the உங்களுக்கு hot 6 மணி truck, ஆவறதுக்கு they're not 4 fighting, and they're நிமிஷம். confused, and they just see the loot truck pass நாலு by. 6 மணி ஆவறதுக்கு 4 நிமிஷம் தான் இருக்கா P90. So, Ida, ஓகே ஓகே I might அப்ப wanna நீங்க change கிளம்புறீங்கன்னா it. கிளம்புங்க பார்க்கலாம், அப்படியே I think it's going to பாக்கலாம் be difficult for them to go up against that, but we will see if it continues. Ralph is also a little bit confused. Let's pivot kind of. இங்க லேண்ட் வித்தியாசமா இருக்குல ஃபைனல்ஸ்க்கு On the desk and how things நம்ம have இதுல gone அப்படியே down so லைனா far அப்படியே for ஒரு மாதிரி STG. நம்மளது ஹைட்ல இருக்கும் ஸ்டேஜ் இவங்க வந்து ஸ்டேஜ் கீழ இருக்கு நம்ம ஹைட்ல For இருக்கோம் S2G, that was very, very impressive. Yeah, it's just a domain expansion, double hovercraft. I'm sure இதுவும் you get நல்லா that தான் reference இருக்கு. right there, Kalaris. But no, great use of it, especially you saw there. அவங்களுக்கு அந்த பயம் வராது நம்மள எல்லாரும் பாக்குறாங்களே அந்த மாதிரி இருக்காது ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயா விளையாடுறாங்க இது பாருங்களேன் தனித்தனியா தள்ளி தள்ளி இருக்கறனால இன்னொரு டீம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னே பார்க்க முடியாது அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாது It's a circle though, right? If you think about where Aurora was when it comes to the பார்ட்டிஷன் bridge மாதிரி as well, கொடுத்திருக்காங்க there பாருங்க were kind of conversations ஒரு in இதுல the background ஒரு about செப்பரேட் this கேபினட் மாதிரி and கொடுத்திருக்காங்க team, and ஆமா yet the bridge seems like வாங்க a சரத் conundrum ப்ரோ to them. They வெல்கம் can't how are solve you like a Rubik's cube. பாரு ஏஜ் என்ன புபு especially because top was 22. on top of the bridge itself. 22. The player fourth ride's got 22 ஆ அப்படிதான் சொல்லணும் என்ன ஓகே ஓகே வாங்க ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ थैंक यू so much for the one very sneaky pushing right Singapore behind dollar the thanks so much for I the think 11 Aurora, they're support very experienced on that western bridge. We should be வாங்க expecting more on the finish த்ரிஷாஷ் like ப்ரோ this. So வெல்கம் நல்லா you know what, இருக்கீங்களா first சாப்பிட்டீங்களா triangle, it's வாங்க fine, but the வெங்கட் next ப்ரோ வெல்கம் triangle, how are they you need to show up. All right, thank you very much, Max Man. It is time to head on over to the commentator team once again for game number 3 of the finals. Let's do it. ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகுது There we go. We'll pick up that throw. Okay. Thank you very much, James. There's a good arc on that one. Swift, great elbow. 75 on it. You yeah, can tell he used to 75 be a age. drummer, but we'll be beating the drums of absolute anticipation. and அவங்கள இக்னோர் excitement பண்ணுங்க here, இக்னோர் Black. நெகட்டிவிட்டி Third game of the day is about to get 22 underway. years before ஏ குவைட்டா இருங்கயா எப்ப ஃபேஸ் கேம் போட ஆரம்பிச்சீங்க நானா ஒரு From watching the desk to watching the எனக்கு stage தெரிஞ்சு நான் ஃபேஸ் கேம் போட்டு என்ட்ரல் வகுதா லைவ் போட்டுருப்பேன் 30 லைவ் போட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் 30 கூட இருக்காது 20 லைவ் போட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேஸ் கேம் fourth rise on that first game and running a little bit of இல்ல a misstep 20 and then ல 30 coming to the இருக்கும் second one it's looking a lot better but so many good scenes ஆவனி very confident to say this is வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் about as என்ன வாட்ச் competitive பார்ட்டி as it பண்றோம் gets in PUBG Mobile right now. I think we have the right teams நீங்க here ஹெட்ஃபோன் with us. சூப்பரா இருக்குல Go into our third match of the day as we get to அதாவது ஹெட்ஃபோன் நல்லா இருக்கா வயர் நல்லா இருக்கா உனக்கு வயர் தான் நல்லா இருக்கு இல்லடா நான் வயர்ட் யூஸ் பண்றேன் எனக்கு இது ஓகே உனக்கு ஹெட்ஃபோன் தான் கரெக்ட்டா இருக்குமா இல்ல உனக்கு வயர்ட் நல்லா இருக்குமா உனக்கு ஹெட்ஃபோன் போட்டு எப்படி இருக்கு ஹெட்ஃபோன் போட்டு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா வயர்டோட எஃபெக்ட் இருக்குதா நான் வந்து அத 2 hours 3 hours தான போடுறேன் அதெல்லாம் நல்லா கிளியரா கேக்குது you are a bit more in control of பாரு கேமிங் நேட்டிவ் கேரளா உங்க வீடியோஸ் இன்ஸ்டால பாத்தே செம ஃபன்னா இருந்துச்சு थैंक यू further down towards the south side of the map on the west ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க மேட்ச் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கல பரவாயில்ல நம்ம ஊர்ல ஒரு half an hour break ஆமா half an hour break இருக்கு உனக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியும் டக்குனு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் பாப்பேன் வராமலே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா பாரு There was a little bit more fluctuation. இதுல லைவ்ல பாத்துட்டேன் as well. Far quieter. It was 16 eliminations on their opening game of Rondo. Only 2 added to that count. பிரிறாங்க இப்பதான் எல்லாரும் Movie though in terms of individual plays as he was popping off on Rondo. அக்கா நான் இப்போதான் PUBG டவுன்லோட் பண்ணேன் சூப்பர் ப்ரோ எல்லாம் நல்லா கேக்குது ஹெட்செட் பட் நீங்க ஏன் ஜெயிக்க மாட்டீங்க Where's that zone gonna go? We've had some wacky zones. எனக்கு எம்எஸ் ப்ரோ It's been kind of crazy. எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க யாருக்கும் இல்ல நாங்க சும்மா பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா காடல் ஜெயிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இதுல கொஞ்சம் எங்க ஃபேவரட் டீம் இதால பாருங்க 2 நாக் ஆல்ரெடி ஆமா இதால 2 டீம் பேர் நாக் ஒருத்தங்க காலி இல்ல 4 பேர் இருக்காங்களா ஏய் மக்கட்ட வாங்க டன்னசாம் ப்ரோ ரொம்ப நாளா சரி பார்த்து நல்லா இருக்கீங்க 3 பேர் நாக்கு லாஸ்ட் 1 மேன் இது அடிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கிலோ இதா அடிச்சிட்டாங்கன்னா 4 கிலோ நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு 1 HP அவனும் காலி தான் அவ்வளவுதான் ஐயோ 1 என்ன பண்றீங்க
அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் 4 kills செக்யூர் நிக்மா. சூப்பர். ஆனா என்ஜெக்ஸ்க்கு ஒருத்தங்க எடுத்துட்டாங்க. ஆமா. நைஸ். இப்ப என்ஜெக்ஸ் தான் இப்ப டாப்ல இருக்காங்க. ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் டீமா இடா esports வெளிய போறாங்கப்பா. சைலண்ட் வாட்சர் அப்படியே. Thrive esports. இங்க ஹீல் பண்ணாம அண்ணா அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓபன் லோட்றாங்க என்ஜெக்ஸ் லோட் ஹீல் பண்ணாம. நீங்க 40 கிட்ட மாட்டிப்பீங்க. ஹீல் பண்ணாம ஹீலிங்ஸ் இல்ல போல ஹீல் பண்ணாம ஓடுறாங்கடா. Oh shit. அகால மரணம் அடைஞ்சு. கொஞ்சம் வேற இப்ப 2 பேர் தான் இருக்கு. ஏன் இவ்ளோ மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அதான் இவ்ளோ ஓபன்ல போய் ரூம் மேட்ச் போய் இப்படி ஆடுறாங்க. ஐ திங்க் யாருமே இல்ல நினைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பொச்சினிக்குல 2 டீம் தான் வந்துச்சு. அப்படி நினைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 40 நோட் பண்ணவே இல்ல நினைக்கிறேன். Fourth rise boys, they see a big hubbub go over by the Enigma Galaxy. முடிஞ்ச கொக்கி மாமா வைட்டி அடிச்சு காட்டி பாப்போம். அவர்லாம் ஈஸியா அடிச்சிடலாம். கேரளால எங்க கேரளால வந்து ஆலுவா. You got to make the point somehow. Ralph the M249 looking for some good damage, but இங்க ரீகால் டவர்லாம் கிடையாது இல்ல. ஆஹா. Fourth rise. நோ ரீகால். இதுல மட்டும் இருக்கும். ராண்டோல இருக்கும். As well as Satan to live another day. Circle did move up towards the northeast side. சாத்தான் flank கேமரா அப்படியே ஃபேஸ் ட்ராக்கிங் அதான். Hi people love you. Akin to throwing away all of your errand goals. Yeah, it feels like one of those where it's kind of cutting your nose off to spite your face. Yeah. As much as you ஈவென்ட் வச்சு esportsல மேட்ச் நடத்தினா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. என்னடா ஈவென்ட் வச்சு esportsல மேட்ச் நடத்துனாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ஈவென்ட் வச்சா நடத்தினா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கன்ற. ஈவென்ட் மேப் வச்சு. அப்படி மேப் இருக்கா? ஓ ஈவென்ட் மேப் வச்சு. ஐயோ அது சம்மலாக செத்துருவானுங்க. நம்ம வீட்டை ஸ்டார் பாத்துருப்போம்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். கடுப்பாகும் ஆட முடியாது. அப்படி எக்கோ மாட்டாங்க. அன்ஃபேரா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஆமா. அப்படி வெச்சா. T24 he's got an inkling. Smells him out on this one. சாத்தான் அப்படியே அமைதியா இருக்காங்க. Inside the building. சாத்தான் பாத்து விட்டார். சாத்தான் அடிச்சுவாரா? அடிச்சிருக்கலாம். சாத்தான். T24 tries to use the DBS. He's swinging around in circles. Satan's not sure where to look. பண்டாங்க பா சாத்தான் காலி நினைக்கிறேன். அம்முக்கு அமால் டுமால். சாத்தான் அடிச்சார். ஓ பரவாயில்லை பட் பார்த்தாங்க. பட் சாத்தான் கில் வரல. வாங்க வில்லன் நோக்கு தான் எடுத்தாங்க. 4 மேன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. 40 நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட். என்ஜிஎக்ஸ் வந்து அனாவசியமா ஒருத்தரை விட்டுட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு கோஆர்டினேஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்கு நிக்மா கிட்ட. ஒரு மாதிரி சாபியானா அவங்க அந்த கார் அந்த லூட் ட்ரக் அடிச்சிட்டு ஓபன்ல 1 HP லோட்னதால இதனால வந்து நானே அப்படி ஓட மாட்டேன். ஆமா ரூம் கிளாசிக்ல கூட கொஞ்சம் யோசிச்சோம். ரூம் மேட்ச்ல இப்படி போறாங்க பாரு. ஒரு ஃபைனல்ஸ்ல வந்து இவர் இவ்ளோ கூலா போறாரு. அதுவும் 1 HP ல அட்லீஸ்ட் HP இருந்தாலும் ஓகே நான் ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சிருவேன் அப்படினு போலாம். பாபு அவங்க தான் உங்க கேம் ப்ளே பார்த்து லேர்ன் பண்ணனும். நீங்க என்ன அவங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சும்மா bro நாங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன பெட்டரா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. புரியுதா உங்களுக்கு? வைட்டலிட்டி யார்ட்ட பேசுறீங்க? பார்வாக்கா. ஆமா பார்வாக்கா. வைட்டலிட்டி டீம் 11 பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது வரைக்கும் வரல அவங்க சைடுல இருந்து. And it's happened so frequently in the past as well, where Nick McGuinness has just got to challenge another team for their drop spot. It's not guaranteed for sure, but நட்சத்திர ஆட்டக்காரரே அழுத்திட்டாங்க. வாழல. டாப் இவர் நல்லா ஆடுறாருப்பா டாப். No fear getting ran down by a roar. ஆனா இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு தைரியம். நம்ம ஊர் மேட்ச் இங்க எது பாக்குறப்ப
ஒரு தைரியமா போய் ஆடுறாங்க எல்லாருமே. நம்மளோட இதுல வந்து காம்படிட்டிவ்ல வந்து 1-2 டீம் தான் இந்த மாதிரி தைரியமா போய் வரவங்க போறவங்கள அப்படியே ரவுடிசம் பண்ணி அடிப்பாங்க. இவங்க வந்து எல்லாருமே முக்காவாசி வந்து ஒரு அக்ரெசிவா அப்படியே போற வெளியிலே அடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அடிக்கிறாங்க. பட் அது ஒரு சில டைம் நல்லதா இருந்தாலும் சில டைம் வந்து கொஞ்சம் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ற மாதிரி தோணுது நிறைய. வாங்க ஆனந்த் ப்ரோ, சாவுமே இருக்காரு. ஆமா, சாவுமிய பாத்துட்டாப்பா. அங்க போய் ஆரா சொல்ல போறாரு. ஐயோ அங்க ஒரே ஒருத்தர் இருக்கான். சௌமிய பொண்ணு கிடையாது. இப்போ பாத்துட்டு இப்ப அவங்க டீம் கால் குத்துட்டாரு. டேய் அங்க ஒருத்தர் இருக்கா, யா ஒரே ஒருத்தர் வந்தீங்கன்னா அடிக்கலாம், வாங்க 4 பேரை போலாம் அப்படின்னு கூட்டு போறாரு. கோடல் எங்க இருக்காங்க? செம்மையாடுவாரு. அங்க பாரு மாட்டிட்டாங்க. கட் அடிச்சிரலாம். அவ்வளவுதான் அடிச்சிரலாம். கமான் சௌமி, பஞ்சர் பண்ணி விட்டாருப்பா. மானியா வந்துட்டாரு. அட்மினோ வந்துட்டாருன்னா இன்னும் பக்கவா இருக்கும். அட்மினோ எங்க போனீங்க? Top going to drop down back behind the car. So Aurora taking a fair bit of damage. More reserve taps now. Got to find himself some ammo to play with. Switch out to don't block sponsor side. நான் எதுவும் பிளாக் பண்ணலையே. அந்த நீ ஃபேஸ் கேம் எங்க வச்சிருக்கேன்? அந்த EWC அந்த மாதிரி எல்லாம் அத போட்டுருக்கும்ல. ஆமா, அங்க பிளாக் பண்ணி எனக்கு தெரியாது. Aurora still freeing up. ஓ அதுவா? ஓகே ஓகே. It's going to be a big வேற சொன்னீங்க. retreat here. இப்ப நான் இத இங்க வைக்கணும்ன்றீங்களா? Migrate for a lot of squads. Hardship potentially. No, actually. Very kind up towards that north side. Obviously, Lake is a bit of an awkward one to play around. You can see a lot of people playing on the rocky outcrops. The staging that goes up towards Stalba. Big old mountain. Siva bro, welcome. Vanga Abhishek bro, welcome. How are you? There is also. Never mind. It's horrible. I lied to you. Aurora down towards Yasnayatsu. There's தெரிஞ்ச Aurora ஒரு கம்பேக் கொடுக்கும் எனக்கு. how many இது மூணாவது மேட்ச் சாய் bro, இது மூணாவது மேட்ச் போயின்னு இருக்கு. Quickly, do you wrap on the north, do you wrap on the south, because you can't really change that as time goes on because of Yas Lake. தெரிஞ்ச Aurora ஒரு கம்பேக் ஐயோ Aurora நோக்கு. இவங்க என்ன காடல் இருக்காங்களே அந்த சண்டை ஐ திங்க் அவங்கள ஃபால் பேக் ஆயிட்டாங்க நினைக்கிறேன். இங்க யாருமே காணோம். With the Tianba POV on rotation, get themselves into a fair place so far. Mormon keeping it going. OG இருக்காங்க. OG ULF ரெண்டு பேர் தான் வந்திருக்காங்க. OG எடுக்கலாம். OG வில்லுங்க. A lot of fights breaking out across the background. ஏய் பறக்குறாங்க பாரு, எதிரி பாரு. ஏய் சம்மனேடு நைஸ் குட் வேற மாதிரி நேடு. நைஸ் நேடு. Got it primed. I mean, Aaron comes in. But yeah, got shot down very quickly there. Scarface looks to send a nade, but I don't even think it's worth it anymore to go for this. Also deep on the south side of the map, need to swing back further. இங்க மூணு பேர் அங்க மூணு பேர், ஆனா இங்க யாரும் இங்க நாலு பேர் ஆயிடும். Aurora decided அவங்க நேட் ஸ்பாம் பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்சு. ULF நேட் ஸ்பாம் பண்ணா அவங்க அவுட் ஆயிடு. ஆமா பேக் சைடு போய் நேட் ஸ்பாம் பண்ணாங்க கரெக்ட்டா இருக்கும். Potentially some of the vests are starting to wear down some of the helmets. Get some resets on that. யோசிக்கறாங்க இங்க நிக்க கூடாது, அவங்க ரொம்ப நேரம் பின்னாடி நேரத்துல வந்து அடிச்சிருவாங்க. அங்க ULF இன்னொருத்தரும் கூட வரணும். Tiamba tackling against the Vitality Killer Bees once more. எல்லாரும் ஏன் 3-3 ஆடுறாங்க? இன்னொருத்தர் எங்க இருக்காங்க? Already showing that ஒருத்தர் எங்க தள்ளி நிப்பாங்க. போய் ஸ்கவுட் பண்ண சொல்லி அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க. எங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வா அப்படினு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க. சோ போயிடுவாங்க. Nice start for the first 3 games. Maybe keeping it a little bit quiet though. Now playing a little bit of split on this one. They've got Eagle a little bit further forward perched up. Over towards ஐஜிஎல் தனியா இருப்பாங்க. STG பாரு. Down now at the halfway. ஐக்க வாங்க டிபிஎஸ் போறோம். Trying to maintain நேட் இருந்தா பண்ண மாட்டாங்களா? ஓ நேட் இல்லையா அப்போ? கார்டல் 3 man loss. What happened? Absolutely. சிறப்பு. காட்டவே இல்ல என்னாச்சுன்னு. காட்டவே இல்ல ஆமா. காட்டவே இல்ல. இருக்காங்க ரொசாக் சைடுல இருக்காங்க. VIT கூட சண்டை வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Hope they can find more space. Centers up over towards Tiamba as well as Aura. So those two compounds there are going to be a really big deal. Aura actually has the high ground. Politics that surrounds them. TT play பண்ணல ராகுல். TT play பண்ணல. As they push BGMI இல்ல இது PUBG.
Sadly, Alula's much more high ground spot gets Aurora pulled off. So you're going to have to position move over towards that western side. Yasser pulled away. Let's move for 4 thrives though, Jackie. This is good. ஃப்ரீ ஃபயர் லேபிள் தான் நல்லா எனக்கு பிஜிஎம்ஐ பத்தி தெரியாது. அப்படியா? எங்களுக்கும் தெரியாது இந்த இது பத்தி. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்களே இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோம். ஆமா முதல் வாட்ச் பார்ட்டி. And 3 pass ultra IGL போய் next zone பிடிக்கணும். அதான் 3 minutes. ஓ சர்ச் வாதர கண்டுபிடிச்சிட்டேனே சொல்ற. ULA வந்து அட்வான்டேஜ்ல இருக்காங்க, மேல இருக்காங்க. நினைச்சா 4T முடிச்சு விடலாம். ஆனா நல்லா அடிச்சாங்கன்னா அடிச்சிடலாம். பிகாஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ் பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க. அடிப்பாரா ULA கிளாஸ் அடிப்பாரா 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 நேடு விழுந்துருச்சு. If he hadn't moved and Falak just takes the time, here's the arc on that one. வாங்க சுதீஷன் bro, we support OG. அப்படியா? OG 4 பேர் இருக்காங்க இன்னும். Majority of the center is 4 பேர் இருக்காங்க. ஆமா. OG இந்த மேட்ச் அது நல்லா ஆடுனாங்கன்னா கொஞ்சம் மேல வரலாம். A little bit east over towards the lake itself. அடிப்பாரா மேல வருமா? Sorry, the cliff face, you got flashed down towards those compounds, but S2G currently playing on that rocky outcrop on the northern side, just holding out teams on the south here. Push பண்றாங்களா? Tiam is actually even going to crunch in towards உலா that. பேக் போயிட்டாங்க அதுக்குள்ள. உலா போயிட்டாரு. Yes. Come on 40. ஐயோ இந்த இடத்துல ஏன் ஃபைட் அவாய்ட் பண்றாங்க? எடுக்கணும் இந்த இடத்துல, இங்க எடுக்கணும். இந்த இடத்துல உங்க வீரத்தை காட்டணும். Come on 40. OG இன்னும் அங்க இருக்காங்க பாரு பெட்ரோல் பம்புல. ஆமா இல்ல கிளம்பிட்டாங்க. வந்தாங்க என்எஸ் போட் அடிச்சு தாக்குறாங்க. என்னக்கா சாப்பிட்டாச்சா? இல்லப்பா என்ன சாப்பிடணும். கம்பேரிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். Luckily, they have at least been able to create some space between the two. Double back over to the bridge where Rolf is stationed. Yeah, they know OG's in the area as well. See, Aaron struggled versus them earlier. His flying maneuver into the gas station. Tried to go for the movie entrance. Aurora 3 பேர் இருக்காங்க. தெரிஞ்சு Aurora கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா டாப் வரலாம். 4 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. ஆமா. Aurora நல்லா விளையாடுறாங்க. டாப் 3 டீம்ஸும் உள்ளதா இருக்காங்க. நிக்மா உள்ளதா இருக்காங்க. S2G உள்ளதா இருக்காங்க. அரோராவும் உள்ள இருக்காங்க. இந்த வாட்டி ஏதாவது டின்னர்லாம் போட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஸ்டிக் டிஃபரன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு 3 டீம்ல. ஆனா நிக்மா போடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. உள்ள போனா ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க. அவர் பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுத்து அது வந்து கடைசில ஏதாவது ஒரு லக்ல டின்னர் கரெக்ட்டா ஓகே. வரல. அவன் லாஸ்ட்ல வரப்பவே நினைச்சேன் தப்பிச்சிருவானே. அட்மினா லாஸ்ட்ல வந்து S2G ல வந்து ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்கப்பா. S2G ல நம்ம என்ஜிக்ஸ் காலி அந்த சோலோ பீஸ் காலி. என்ஜிக்ஸ் காலி. சூப்பர். S2G க்கு 40 க்கு ஃபைட். S2G காலி நினைக்கிறேன். S2G காலி. ஆமா S2G காலி. 40யும் ஹோராவும் சேர்ந்து முடிச்சிட்டாங்க S2G. மாட்டிட்டாங்களா? ஆமா. இப்போ ஆரா மட்டும் தான் வந்து ஆராக்கு மட்டும் தான் ஒரு நல்ல ஒரு அரிய வகை வாய்ப்பு இருக்கு. OG ஃபுல் டீம் இருக்கு. ஆராக்கு ஒரு அரிய வகை வாய்ப்பு இருக்கு. இத வந்து அரிய வகைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இப்போதைக்கு ஒரு ஈஸியா கொஞ்சம் நல்லா அண்ணே அரோரானா அந்த கேர்ள் கேமர் இல்லண்ணே. அரோரானா இது வேற foreign team. Not the greatest of pushes across the bridge to begin. அரோரா எனக்கு தெரியும்ன்றாங்க. To be fair with Nigma and S2G down early. Not really. அயலா பொண்ணா? அயலானா பொண்ணுங்க. அட்மின் அடிச்சாங்க. அவ்வளவுதான் காடல் எலிமினேட்டட் காடல் காலி गाइस. OG தான் இருக்காங்க. ஐக்கு OG மட்டும் தான் இருக்காங்க. OGலயும் வந்து ஒரு நாக் விழுந்துச்சு. ஓகே IQ OGல 3 மேன் இருக்காங்க. நாக் ஆனவன் ரிவைவ் பண்ணுவாங்களா தெரியல. Actually trying to push on him. There's quite a few teams there. Longshim's just going to
இந்த இடத்துல இவங்க என்ன இங்க இருக்காங்களா? வெறும் அவர் மட்டும் தான் ஏகேஓபி மட்டும் தான் போயிட்டு வந்துட்டாங்க போல இருக்கு. டேய் நீ இங்கே தங்கிட்டியாடா அப்படிங்கிறது. என்ன சப்வே கண்ணு வச்சாப்பா. கமான் ஐயோ சரியான நேடு. அட நேடு வெறியா போடுறாங்க. ஓடில மூஞ்சி முன்னாடியே போடுறாங்க. நேடு அவன் அடிச்சிட்டாங்க நினைக்கிறேன். என்ன இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை இல்லமா. ஐயோ யூஎல்எஃப் வர வந்து புஷ் பண்றாங்க. கில் ஷாட் பண்றாங்க பாரு. யாரோ கில் ஷாட் பண்றாங்க பாரு. யார் பண்றது? அவங்க ஓஜியோட தூக்கிட்டாங்க. இல்ல இவங்களுக்கு தான் கட்சி. Actually man, yeah, that's a nice flick back up towards the wizard tower and it keeps him pinned in position so he can't இல்ல provide ஒரு too கில் much எடுத்தாங்க நினைக்கிறேன். ஹலோ யாரோ இல்ல என்எஸ் தானா? வந்துட்டீங்களா? Spot now. I mean, no position to help the rest of his team. சரி ஓகே. It's a cool side swipe coming through. live தான் கட் பண்றேன் நான். So many problems on the back line there for Nongshim. Red Balls just weren't quite quick enough. He's going to have an even deeper look into this one. ஓகே எனக்கு நானே கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆமா நமக்கே தெரியாம இன்ட்ரஸ்டிங்கா உள்ள போய்டோல. ஆமால யார் ஜெயிக்கணும்? அரோரா மூணு பேர் லைவ்ல போடவா இல்ல ஷார்ட் கமெண்ட்ல போடவா என்னது? He'll be ready for the catch. ஓஜி வந்துட்டாங்கப்பா. 3 பேர் இருக்காங்க. ஓஜிக்கு ஒரு அரிய வகை வாய்ப்பு. டின்னர் போட இந்த இடத்தை அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கில் பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு டாப்ல வந்துட்டாங்க. அப்பா இவர் அடிச்சிட்டாரு காலி. ஃபியூரியா சைலன்ஸ் ஆப்போசிட்ல இருந்து அடிச்சாங்க. இந்த டீம் இப்பதான் நானே பாக்குறேன். ஃபியூரியா ஆமால நானும் தான். இவ்வளவு நேரம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்ல. போன மேட்ச்ல நோட்டீஸ் பண்ணல, முந்தின மேட்ச்ல நோட்டீஸ் பண்ணல. இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்ண ஃபியூரியான ஒரு டீம் இருக்காங்க. டியான் வந்து 4 பேர் இருக்காங்க. 4 men ஸ்ட்ராங்கா. சீரியஸா நல்லா ஆடுனாங்க. ஐ திங்க் டியான் இந்த வாட்டி சிடி போட வாய்ப்பு இருக்கு. அரோரா இருக்காங்களா? போய்ட்டாங்க. 3 பேர் இருக்காங்க. அரோரா. அரோரா கிளை 8 மணிக்கு. 2 பேருக்கு ஒரு டியான் மேபி சிடி போட வாய்ப்பு இருக்கு. வாட்டி பாப்போம். பெரிய ஆளு. யார் அந்த அரோரா? Presented that opportunity and like you say if they can grab it you've recovered from that. We can all forget about game 2. Everything looks good. ஓஜி 2 பேர் தான் இருக்காங்களா? இல்ல 3 பேர். அள்ளி வைங்க. கில் ஃபீட் தெரியல அப்படியே. யோ நான் எங்கயா வைக்கிறது? Other teams that could potentially look to upset them. So we'll stick with the narrative as it develops. This is their position right now. நான் இப்படி ஸ்குவா. அரோரா ஒரு நோக் எடுக்கறாங்க. Decimate some damage out and he does hit nice. Good shot onto Falak. A little bit more they can do here. I like that though. Good smoke. Over towards the rock side to kind of isolate this engagement between them and 4th rounds in the arena on the northern edge. Makes a ton of sense to me as well. That vitality location is going to be a real problem for you. That's a long nade. Actually hits on target. Great Aurora. And they just keep on pumping in. Aurora kill வந்துச்சா 4 kill எடுத்துட்டாங்க. Are out. 5 kill பேஸ் கேமே வேணாம் அப்படின்றீங்க. Some massively long nades on that one. Just chaining them together as well. ஐயோ அப்போ 1 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. நாங்க டாப்ல வச்சு பண்றாங்க. ஆமா அரோரா லூட்டுக்காக போய் தப்பு பண்ணிட்டாங்க போல. Issue is you're now in a position where other teams can take shots onto you for free. ஓகேவா? குபு நான் ஏன் லைவ் பாரு நான் எப்படி வச்சிருக்கேன்னு அந்த மாதிரி. He's holding on. He's got that mentality where it's like, well, I'm sorry guys, I ran out that time. I will play anchor for the rest of the day and I will keep you lads safe. It's a good shot over towards Silence. The rest of Fury you need to re-angle over towards it. But it takes a gun away from that western side. But Aurora had to do that. They had to push over towards 4th Thrives. அங்க வச்ச kill feed மறையுதுன்றாங்க. In their future they're going to be getting many more death crates. அப்ப எங்க தான் வைக்கிறது? They need that ammo to அதுதான் carry நான் on கேட்டேன். inside of this match. இப்போ வந்து ஒரு பொசிஷன்ல வச்சிருக்கேன் பாப்போம். Had to restock and get themselves ready for what's yet to come. Tiamba, they've been doing a pretty effective job of harassing a lot of the squads from distance as well throughout the past couple minutes. அவங்க சும்மா ஏதாவது அடிச்சிட்டு இருக்காங்க, என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Playing a little bit safe. டியான்ல 4 பேர் இருக்காங்க. டியான் ஃபீட் அடிக்கிறதுக்கு தான் வெயிட் பண்றாங்க சண்டை போடாம. ஆமா. Face on the long wrap around back up the coastal ridge. மேப் தெரியல. யோ சால சொர்க்கிடுவேன். குவைட்டா இரு. மேப் பார்த்து என்ன பண்ண போற நீ? This is his angle. அரோரா கேமிங் தானே சொல்றீங்க. ஓ அரோரா. மிஸ்டர் வலிபோக்கன். Got to drop down to the deck and hope that he can hold on.
எனக்கு VIT தான் live this long. I mean, Tops has got to know. Big Boss Someone's moving here. The அவங்க பேர் என்ன vitality vitality தான் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பாப்போம் அந்த வரோராவா He should know. Keeping left Right on the edge of the corner. blue here. Good air burst. We'll do the trick. You mean Aurora Sinclair சொல்றாரா VP bro? You naughty fellow. On the sidelines though, we'll get sleepy and over towards Bose. Top though is the one smiley அமைதியா இருடா நீ வேற டிஎன் இருக்காங்களே இவங்க ஃபார்மன் டீம் இருக்காங்க எனக்கு நான் டிஎன் தான் சொன்னேன் முதல்ல டிஎன் இவங்க தோத்துட்டாங்கனா ஒன்னொண்ணே நோக்கு வந்துச்சு டிஎனுக்கு நோக்கு வந்துச்சு டிஎன் அவ்வளவுதான் நோக்கு பறக்குது அரோரா தெறிக்க விடுது அரோரா தீக்கிது நோக்கு பறக்குது மேப் தெரியல கேமரா சைடு கீழ வைங்க bro map ஒண்ணும் இல்ல bro map push this Jackie. I mean with a molly you could you get the spread on it just try follow up off the back you know they're weak bottom left la wait okay Oh man I think they just wanted to get the flush at least இந்த இது தெரியாதே that's a lot of nades இங்க வச்சன வைங்களே இங்க வந்து இதுவாமா Akin's going to send back one of his own now they've fully set up over here on the radio tower எங்கேயுமே வேற வைக்க முடியாது கேமரா செட்டர்ல வெச்சு ஏன் மூஞ்ச மட்டும் பார்க்கற மாதிரி chip damage from the nades should be good enough so start to bombard now they're splitting the difference on these ones ஈ இருக்காங்கப்பா ஆமா ஈ 4 பேர் டிஎன் 4 பேர் ஃபியூரியாவும் 4 பேர் blaster அரோரா 3 பேர் அரோரா ஆனா வந்து ஆக்சுவலா நல்லா ஆடி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த வாட்டி சிடி வந்தா நல்லதுதான் அவங்க ரெண்டு மேட்சும் போன ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு சிடி கிடைக்கல பாவம் 6 nades thrown out for no real follow-up from it. So it goes both ways for either of these two teams. But TNல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? TNல 4 பேர் இருக்காங்க. 4 பேர் இருக்காங்க. From two sides between this team. அருண் பேர் மைண்ட் யூஸ் போகும் உங்களுக்கு போகுமே. Get the res on of E-Arena. TN தான் வின் பண்ணுவாங்க. Big Boss ல டான்ஸ் ஆடுவாங்கல. ஓ பிளேயர்ஸ் கேம் தெரியல மூவ் பண்ணு. Points they currently have 19. But they've been consistently up towards at least the top 8 every game. Vitality still taking more shots here. Tiamba is the one to take down Tops. ஆனா அரோரா கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்டாங்கன்னா டிஎன் வின் பண்ணிடுவாங்க. Genuinely the way they weather the storm here versus ஆனா டிஎன் கிட்ட இருந்து அரோரா தப்பிச்சாலும் அரோரா வின் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா டவுட் தான். பின்னாடி ஃபியூரியா இருக்கு. கொஞ்சம் ஆபத்தான பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க அரோரா. எத்தனாவது மேட்ச் இது? தேர்ட் மேட்ச். அவ்வளவுதான். டிஎன்ல ஒரு நோக்கு ஒருத்தர் 1 HP. Always have that angle of Doc to worry about. He is so critical to his other two teammates living. இன்னும் கொஞ்சம் மேல வச்சுக்கோங்க பக்காவா இருக்கும். அப்படியே. இன்னும் கொஞ்சம் மேல வச்சாதான் இவங்க நான் இப்ப நான் வெச்சிருக்கிறது பாரு. QZZ was knocked towards the back. They've been here for so long and they've invested so many nades, so many bullets that they're starting to run dry. Can't actually push out to get themselves anything. Availability of crates becoming an all-time premium. உங்களுக்கு மேப் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே Yeah, they needed a break honestly and that break was going to come in be able to get those shots get those nades over towards Aurora. காடலன் ஓஜி ஃபைனல் ஸ்டாவே டோக் பண்றாங்க சோக் பண்றாங்க காடலும் ஓஜியும் ஓஜி வெளிய போய்ட்டாங்க பாருங்க புஷ் பண்றாங்க டியான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோசமான பொசிஷன்ல இருக்காங்க சம மோசமான பொசிஷன்ல இருக்காங்க நேட் ஸ்பாம் வருது இப்படி நேட் போறே எவ்வளவு நேட் யூ ஃபுல்லா ஏய் பாய்ஸ்ல கண்ணுல நேட் மட்டுமே வச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு நேட் ஸ்பாம் அவ்வளவுதான் டியான்ல லாஸ்ட் கை டியான்ல லாஸ்ட் ஒரே ஒருத்தங்க ஈ சைலண்டா இருந்து நாங்க இருக்கோம்டா வந்தாலே வெளிய ஊத்தி அப்படி வந்தாங்க Vitality looked like it was all said and done but they pop off on that one against Tiamba's clash in knowing they needed to shut them down to get themselves any டியானா தூக்கிட்டாங்களா என்ன இல்ல டியானா ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஆக்சுவலா ஒருத்தங்க இருக்காங்க தப்பா கட்டல இல்ல தப்பா கட்டல அரோரா பாரு அரோரா கரெக்ட்டான பொசிஷன்ல இருக்காங்க அரோராக்கு நீடு வருது உடனே நீடு வருது அது நேட்லயே முடிச்சிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ஈக்கு வேற டீம் அடி வருது ஈக்கு வேற டீம் அடிக்குறாங்க அவ்வளவுதான் அரோரா ரெண்டு நோ அரோரா லாஸ்ட் கை அரோரா டீமே காலி முடிஞ்சிச்சு ஃபியூரியா பாருங்க ஃபியூரியா 4 பேர் இருக்காங்க गाइस எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபியூரியா இல்ல 4v4 புபு again 4v4
Finishes off the 4v4 யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? நான் ஃபியூரியா. ஃபியூரியா வந்து அந்த ஈயல் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் சைலண்டா இருந்துட்டு இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்டார்டிங்கே ஒரு கில் அடிச்சாங்க. கில் இருக்கு, நிறைய கில் இருக்கு ஃபியூரியா. இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஃபயரா இருக்காங்க, ஒரு மொமெண்டம்ல இருக்காங்க. அதனால எனக்கு என்னவோ ஃபியூரியா வந்து இந்த வாட்டி வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு தோணுது. பாப்போம். ஆனா என்ன ஓபன்லயே சுத்திட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இவங்க நாக் ஆனாலும் செக்யூர் பண்ற அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கு. பட் ஃபியூரியா வந்து நாக் ஆயிட்டாங்க, செக்யூர் பண்ணும்போது ஃபியூரியால ஒரு நோக்கு, ஈயல ஒரு நோக்கு செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் 3v4 3v4 ஃபியூரியா வின் பண்ணுவாங்களா தெரியல. பாப்போம். ஃபியூரியால ஒரு நோக்கு தான் இருக்கு. They saved all their potential up for that Furia late game. They saw how much ammo they still had. அது ஏன் நல்லா ஒரு கம்போஸ்டரா இருக்காங்க. அவங்க வந்து நாக் வச்சாலுமே ஒருத்தருக்கு செக்யூர் பண்ணிடுவாங்க போல இருக்கு. It's sort of not worth it. மூணு பேர் தான் காட்டுறாங்க மேப்ல. மூணு பேர் தான் இருக்காங்களே மேப்ல. ஈயல ஒருத்தர் தூரமா இருக்காங்க. ஈயல காலி. ஃபியூரியால 4 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் 4 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் நாக் 3v3யா? Disgusting to work with. இல்ல ஆமா 3v3. பட் ஈயே சோக் இன் குவாலிஃபயர்ஸ் லிட்டரலி 1v3 பண்ணிட்டான் ஈயேவ. அப்படியா? சோ ஃபியூரியா பார்க்கலாம். ஃபியூரியா வந்து இந்த வாட்டி ஒரு தெளிவா ஆடுறாங்க. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கேம் ப்ளே போட்டுட்டு இருக்காங்க ஃபியூரியா. பாப்போம். Is that going to be enough of a deficit to really make this one uncomfortable? நாவக ஒருக்கா என்னது? நேடு மலையா? Egos is just providing all the information back all the time. alla need போடுறாங்க ஃபியூரியாக்கு. இல்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. பா ஜஸ்ட் மிஸ். இப்போ ஈயே கடி வரும் நினைக்கிறேன். பா நேடு பறக்குது பாரு. இந்த மாதிரி நேடு புடிக்கிறப்பவே நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். ரெண்டு பேருமே நேடு புடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த இடத்துல அவங்க யாரையாவது ஒருத்தர் அடிச்சிருக்கலாம். பட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் ஃபேஸ் கேம் லொகேஷன்ஸ் சும்மா இந்த ஸ்கிரீன் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. அப்படி ஐயோ நேடு மிஸ். ஜோக்கர் போட்ட நேடு மிஸ். இவங்க போடுற நேடும் எட்டாவது எல்லாம் தூரமா இருக்காங்க. யாராவது கிட்ட வந்தே ஆகணும். ஜோன் தான் வந்து வின்னரை டிசைட் பண்ண போகுது இப்போ. நீங்க தெரிஞ்சு ஃபியூரியா யாருக்கு ஜோன் அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம். யாருக்கு ஜோன் அட்வான்டேஜ் ஜோன் வந்துச்சு ஃபியூரியாக்கு தான். இல்ல ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் இருக்கு போல. தெரியல ஜோனே. இவங்க பேர் ஏதாவது தெரிஞ்சு ஜோன் தெரியல. ஜோன் வந்துச்சுடா. We are playing battleships right now. வந்துச்சுடா ஜோன் தெரிய மாட்டேங்குது மேப்ல. நேடு போட்டுருக்காங்க பாரு சீஃப். You missed by a mile. Final zone no advantage. 3v3. ஓ இது ஃபைனல் ஜோன். ஆமா அப்ப ஜோனே விழாதுல. இவ்வளவுதான் இந்த மொத்தமாவே இதுதான். என்ன இந்த டைம் முடிஞ்சு பிறகுதான் இதுவும் ஸ்டேஜ் 9. ஓகே இல்ல ஜோன் சுருங்குது பாரு. சுருங்குதுடா ஜோன். பாரு சுருங்குது. இங்க பாரு சுருங்குது பாரு. அதுதான் அது 2 மினிட்ஸ் ஆகும். மொத்தமாவே முடிஞ்சிரும். க்ளோஸ் ஆயிரும். ஒண்ணு ஹீல் போடணும் இல்ல அவங்க அடிக்கணும். ஏறி வாய் இவங்க பண்ணிட்டாங்க. எதுக்கு தப்பு பண்ணிட்டாங்க? ஐ பட் 3v2 அவசரப்பட்டாங்க. 3v2 This is Pmwc here at EWC. ஐயோ இவர் இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே முன்னாடி போலாம். சைலன்ஸ் கம் ஆன் சைலன்ஸ். இப்போ அடிக்கலாம் சைலன்ஸ் அடிக்கலாம். ரெண்டு நாக் வைக்கலாம் சைலன்ஸ். டக்குன்னு வைக்க முடியாது. ஒரு பொசிஷன் ரிவீல் பண்ணா டுமாரோ டே ஆஃப் ஆபுபு. அதான் இன்னைக்கு செகண்ட் லைவா. நான் வேலைய விட்டு நின்னுட்ட விபி ப்ரோ. அங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க. அதனால நான் நின்னுட்டேன். மூணு நாள் அவ வேலைய விட்டு நின்னு. Oof. He actually நேடு பாட்டவே. ஓ நேடு கனெக்ட் ஆவல. ஜஸ்ட் ஏய் அடிஸ்ட் ப்ரோ இவரு. அல்தா லாஸ்ட் கைல. லாஸ்ட் கை இல்ல. லாஸ்ட் கை இல்லையா? ஆமா லாஸ்ட் கை தான். அருணானு ஜிஜி ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. ஞாபகம் இருக்கு. இல்லடா. சரி ஓகே गाइस நான் கிளம்பறேன். பை பாரு. பை கிளம்பறேன். என்ன பை எல்லாருக்கும் பை. பை. பைடா.
பை கைஸ் எல்லாருக்கும் பை கைஸ். ஏ